ஹாய் ஹலோ வெல்கம் மக்களே வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க 2.4 வந்தாச்சு 8:30க்கு போடுறது தான் கொஞ்சம் அப்படியே வந்து டிலே ஆயிருச்சு யோசித்தேன் என்ன பண்ணுறது நம்ம தான் வந்து சமன் பண்ண போகிறது இல்லையே நம்ம ஜாங்கிலிக்கு தானே சமன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு வந்து யோசிச்சதுல இவ்வளோ நேரம் போயிடுச்சு ஒன்றும் நாங்கள் இதெல்லாம் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே பொண்ணுத்து ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் ப்ரோ ஈவெண்ட் ஏதாவது இன்னைக்கு இருக்குதா அதுவும் மாதிரி இன்னைக்கு ஈவெண்ட் இருக்குதா இல்லையானே தெரில அதுவும் டவுட் இவனுங்க அப்டேட்டை விட்டுட்டு ஈவெண்ட்டை லேட்டாக தானே விடுவானுங்க எப்படி ஆர்கான் கொஸ்ட் இருக்கும்ல ஸோ அது பண்ணலாம் வாங்க முதல்ல டெஸ்ட் ஸ்டைல் பார்த்துடலாமா கேரக்டர்லாம் எப்படி இருக்குது எல்லாரும் விளையாடியாச்சா மொபைல் பிளேயர்ஸ்லாம் வந்து அப்டேட் பண்ணியாச்சா ஸ்டோரி மட்டும்தான் வந்திருக்கோ சாலியன் மனோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம் ஸோ கமெண்ட் மக்களே லைவ் பார்க்குறவங்களாம் மறக்காம லைக்கை தட்டி விட்டுருங்க நியூவாக பார்க்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே வெள்ளைக்கனை தட்டி ஆலில் போட்டு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணணும்னு நினச்சேன் டெஸ்ட் ட்ரைல் இந்த தடவையும் இவனை எடுக்க போகிறதில்ல இது வந்து ஸ்டோரியிலேருந்து நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இதை மிஸ் பண்ண வேண்டாம் ஸ்டோரியிலேருந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் எப்படியுமே பாப்பா அதோட கன்சலேஷன் எந்த மாதிரி யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து தரல பார்த்துக்கலாம் இந்த தடவையாவது ஜாங்கிலியை கொடுப்பானுங்களா கொப்ரான எவ்வளோ விஸ் இருக்குன்னு காட்டுற பாருங்க இங்கேருந்து பண்ண முடியாதோ F3 ஒன்றும் இது என்ன அது பாலுக்கு டூப் போட்ட மாதிரியே இருக்கு ஏங்க இப்படி பண்றாங்க பாலுக்கு டூப் போட்ட மாதிரியே இருக்கு கேரக்டர் லுக் ஏன் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு By ordinance divine. Manifest. கேரக்டர் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது உங்களுக்கு எப்படி தோணுது அப்படியே சொல்லுங்க STP விஜய் ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ஹாய் காலை வணக்கம் காலை வணக்கங்கள் கண்டினியூ சேலஞ்சா ஓடி இருக்கு என்ன ப்ரோ ஒரே மாதிரி இருக்கு கேரக்டர் வந்து சீரியஸ்லி வாங்க நம்ம நங்கனக்கடி பாயை ட்ரை பண்ணுவோம் நங்கனக்கடி பாயும் எடுக்கலான்னு பிளான்ல இருந்தது எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்கா ஒரே பேனர்ல கொண்டு வந்து போட்டுறானுங்க என்னடா பண்றது கொடுக்கறது இவ்வளோண்டு ப்ரமோஜம் அதுக்கு போதுமான அளவுக்கு வந்து கொடுக்காம ஆர்க் எப்போ ப்ரோ ஆர்க் வந்து இன்னைக்கு லைவ் ஈவினிங் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ கன்சலேஷன் கொடுத்துருக்குறான் நான் கொடுக்கல பணம் வந்து ப்ரொமாடியல் தான் யூரோப் அக்கௌண்ட்டில் ப்ரொமாடியல் கொடுக்குறாங்க வச்சு விளையாடவே வராத நம்மளுக்கு சீரியஸ்லி திரியேத்தி பண்ண வச்சிருவாங்களோ அவங்ககிட்ட ஜாவோ எடுக்கனாலுமே ஜாவோட வெப்பன் இல்லை அதுவுமே வந்து யோசிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு என்ன பண்றது ஜாவோ வேண்டாம் ஜாங்கிலி தான் ஓகே என்ஜின் எப்படி இருக்கிறான்னு பார்க்கலாம் குட்டி பொண்ணு பொண்ணும்
என்ன இது பொம்மையை கொண்டு வந்து உள்ள விட்டுருக்குறாங்க. Leave it all to me. And step. புரோட்டோடைப் வச்சிருக்க கையில காட்டுமா? ஆமா புரோட்டோடைப். F2P வெப்பன்னா ஓகே. ரிஃபைன்மெண்ட் 1ல இருக்கு. ஆர்டிஃபேக்ட் என்ன போட்டிருக்கிறாங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து டிஃபென்ஸ் போட்டிருக்கிறாங்க. கன்சலேஷன் 0 கன்சலேஷன் தான். டேலண்ட் வந்து ஓகே. பெர்ஃபார்ம்ஸ் அப் டு 5 கன்சிக்யூட்டிவ் ஸ்பியர் ஸ்ட்ரைக்ஸ். ஓகே. 29 68 அந்த அளவுக்கு இல்லையே, டேமேஜ் இல்லையே. இதில் வந்து டிஃபென்ஸை வச்சு தான் வந்து இது கால்குலேட் பண்ணி டேமேஜே பண்ணுதுன்னு போட்டிருக்கிறான். ஓகே. ப்ரெஸ் டேமேஜ், அதுக்கப்புறம் வந்து சார்ஜ் லெவல் 1 டேமேஜ். ஓகே ஃபைனு. இது வந்து ஸ்கில் டேமேஜ் வந்து ஒன்றும் 51% ஆஃப் வந்து டிஃபென்ஸை வந்து இதை எடுத்துக்குது. ஓகே. Observe. Break a leg. Steady as stone. எனக்கு பிளே ஸ்டைல் அவ்வளோ வந்து இது பிடிக்கல, குட்டி பொண்ணு. இதுக்கு கோரோவோட மூவ் பிளே ஸ்டைல் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. அப்ப இவளோட இது என்னெல்லாம் தெரில. இங்க பாருங்க, ட்ரெயில் டொமைன் இவ்வளோ நேரம் விளையாடுற மாதிரி வெப்பனை கொடுத்து வச்சிருக்கிறாருங்க. இது வேற கவுண்ட் ஆட் ஆகுது, எதுக்குன்னு தெரில. 4 ஆட் ஆயிருச்சு. ஓகே. ஸ்டாக் ஆகுறதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. இப்போ ஸ்டாக் ஆனோன்னு பாருங்க, டேமேஜ் நார்மல் டேமேஜ் அதிகமாக பண்ணுறான். இதுக்கு முன்னாடி வந்து 400 பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா இப்போ வந்து 1800 பண்ணுறா பாருங்க. இப்போ 3ஆ மாறிடுச்சு. ஓகே. As a dutiful maid, steady as stone. Strike is one. ஓகே தான் இந்த கேரக்டர். வந்து ஒட்டுக்கா எத்தனை ஸ்பியர் கேரக்டரை கொடுக்குறீங்கடா? எத்தனை ஸ்பியர் கேரக்டர் கேமில்? இனிமேல் வந்து ஸ்பியர் தான் ரூல் பண்ணுமா என்ன? எவ்வளோ ஸ்பியரு. ஓகே என்ன எவ்வளோ ப்ரொமோஜம் வச்சுருக்குறோம்? 1472 வச்சுருக்குறோம். அது போக வந்து 5 விசு வச்சுருக்குறோம். ஓகே. அப்படியே வந்து ஜாங்லி பேனரில் தான் எல்லாத்தையுமே வந்து கொட்ட போகிறோம். வாங்க இப்போ வந்து டெய்லி கமிஷன் பண்ணலாம். என்ன பண்ணுறது? ஆனால் ஐஸ் கேரக்டர் வந்து ஒஸ்ட்டு பண்ணிட்டாங்க. அப்படியே வந்து பாலை இது பண்ண மாதிரியே இருக்குது எனக்கு பார்க்குறதுக்கு. பாலை டிட்டோ எடுத்துட்டு கலரை மட்டும் ட்ரெஸ் கலரை மாற்றுற மாதிரி இருக்கு. Don't waste my time. Your life is mine. It's nothing. ஓகே. ஆக்ட் 2 வந்துருக்கும், 2 இருக்குது. வேர்ல்டு கொஸ்ட் வேறு வந்திருக்கு. அது போக தனியாக வந்து ஆர்கான் கொஸ்ட், ஸ்டோரி கொஸ்ட் ஒன்று இருக்குது போல இருக்குது. மக்களே பார்க்குறவங்க அப்படியே மறக்காமல் லைக்கை தட்டி விட்டுருங்க. நியூவாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கனை தட்டி ஆலில் போட்டு வச்சுக்கோங்க.
I choose? ஐய் ஏன்டா சாப்பாடை முத தடவை பேசுகிறப்பே கொடுக்கல? ஓகே ஃபுட் டெலிவரி பண்ண வைக்கிறானுங்க. நம்ம வந்து இன்னும் 20 டேஸ் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணுமா? 20 டேஸில் வந்து ப்ரமோஜன் வேறு லெவலில் தேர்த்தணும். With the wind. எதையுமே விடக்கூடாது. கரெக்டாக மிஸ் பண்ணாமல் வந்து எல்லாமே முடிச்சிடணும். ஹலோ நீ தானா அது குண்டு பையா? உனக்கு சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணியிருந்த போல இருக்கு. போயிட்டு அவட்ட திரும்ப சொல்ல வேற சொல்லுவானுங்க. ஜாங்லிக்கு ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் கைஸ். சென்னையிலேருந்தே வந்து இன்னைக்கு தெரில 50-50ல் கண்டிப்பாக வின் பண்ணுவேனுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வர்ற மாதிரி இருக்குது. இப்போ வந்து ப்ரீ ஃபார்ம் இன்னையிலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். அவனோட பாஸ் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். யார் ஜியோ பாஸ் தானே அவன்? ஜியோ கியூப் தான் நினைக்கிறேன் அவனுக்கு. ஆரம்பிச்சிரும். இன்னைக்கு 4 முறை அடிக்க முடியுமா? அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபார்ம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். எப்படின்னாலும் அவனை கண்டிப்பாக எடுத்துருவோம்ல. இப்போ வந்து ஒரு ப்ரீ ஃபார்மை போட்டு ரெடியாகவே இருப்போம். டே கீழே போயிட்டான் பாரு. Submit. பொங்கடா டுபாக்கு அங்கே யாருமே இல்லைடா. கேயா Give up. செஞ்சிருச்சு. உங்கடா டுபாக் வருங்களா? என்ன சொல்லுது? என்ன எரர் அடிக்குது எனக்கு கேட்காம ஏதோ. ஏய் 10,000 வைக்கிறதுக்கு பதிலாக வந்து 1 லட்சம் வச்சுட்டேனா அவுட்புட்டு? கரெக்டாக தான் இருக்கு. KBFS பதிலாக வந்து 1 லட்சம் வச்சுட்டோன்னு நினச்சிட்டேன். ஏன்னா எரர் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு பைத்தியம். ஓகே கடைசி ஒன்று எங்கடா இருக்கு? முடிச்சிட்டானா அதுவுமே? ஓகே இந்த No. டிஃபன் பண்ணுறது. சீக்கிரம் ஸ்டோரிக்குள்ளே போகணும். ஏரியா வேற புதுசாக அன்லாக் ஆகிருக்கான்னு பார்க்கணும். Give up. Time to go. Cool it. It's nothing. டேய் குண்டு பையா இங்கே வா.
வாங்க ஸ்டோரியில குதிச்சிடலாம். Add asterisk. Thank you for completing. வித்தியாசமா சொல்றா. தேங்க் யூ ஃபார் கம்ப்ளீட்டிங்னு ஏதோ சொல்றா. முதல்ல வேற மாதிரிலாம் சொல்லுவே, நீ இப்படி சொல்ல மாட்டியே. அங்க அப்படியே வந்து ஸ்டோரி போயிடலாமா? இதுல வேர்ல்டு கொஸ்ட் என்னது? தி ஸ்டில் வாட்டர்ஸ் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு. ஸோ ஓகே, அதுவுமே பண்ணலாம். முதல்ல வந்து இது வந்து நம்மளோட நிங்வாங்கோடது. இதில் தான் கிடைக்குமா நிங்வாங்கோட காஸ்டியூமு? வாங்க. நிங்வாங்கோட காஸ்டியூம் இதில் தான் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, அந்த ஈவெண்ட் இன்னும் வரவே இல்லையா? தெரிலையா, தெரியாமல் சொல்கிறேன். அருண் ஐடி ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். மறக்காம அப்படியே அந்த லைக்கை தட்டி விட்ருங்க நண்பா. இதுக்கு மேலே இருக்கிற செஸ்டெல்லாம் இதில் எடுத்துட்டேனா? இடத்துல ஒரு ஈகோ செஸ்ட் உண்டு, ஐடியில் எடுத்திருக்க மாட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன். இருக்குதா? இல்லை. இங்கே ஒரு தடவை சுற்றி பார்த்துக்கிறேன், திரும்ப மேலே வந்து வரணும். இந்த இடத்துல ஒரு ஈகோ செஸ்ட் இருக்கும். நீங்கள் யாராவது எடுக்கலாம், அந்த இடத்துல போயிட்டு பாருங்கள். இந்த இடம் தான் நினைக்கிறேன் கரெக்டாக, நான் எனக்கு தெரில. இந்த இடம்லாம் வந்து இதுக்கு அந்த பக்கம் உள்ள இடத்துல தான் இருக்கும். கீழே ஒரு காமன் செஸ்ட் இருக்கும் அதே மாதிரியே. எடுக்காதவங்க போயிட்டு அதை எடுத்துக்கோங்க கைஸ். ஒரே ஒரு செகண்டு போடுறேங்க. ஓகே கைஸ், வாங்க அப்படியே வந்து நீங்கள் அவங்களோட ஸ்டோரியில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறலாம். I have gathered everyone here today to make an important announcement. என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறேன் இம்பார்ட்டண்ட்டா? ஓகே. Perhaps some of you will have heard the news already. I am, in fact, planning to rebuild the Jade Chamber. ஜேட் சேம்பர் வந்து மறுபடியும் வந்து ரெடி பண்ண போறியா? அது ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஃபைட் அப்போ வந்து உடஞ்சிருச்சு. முன்னாடி உள்ளதை பார்த்துன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஜேட் சேம்பர்னால் வந்து ஒரு ஃப்ளோட்டிங் ஏரியா மாதிரி இருக்கும். அது ஒரு ஃபைட்டில் வந்து துவம்சமாயிருச்சு. திரும்ப அதை பில்ட் பண்ண போகிறாலாம். Rebuild the Jade Chamber? That's a huge project. மறுபடியும் வந்து காசு நிறைய செலவாகாம. So the rumors are true. No wonder the price of building materials has gone up so much lately. The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Getting involved in this would be a huge opportunity. Okay. Lady Ningguang,
Is there any way we can be of service? Patience. Since the news made it out a few days ago, I have already had many people contacting me to declare an interest in joining the project. Nevertheless, I do have a few matters I should like to entrust to you here today. என்ன சொல்ல The போற? building site has been chosen, and most of the materials have been assembled. எல்லா மெட்டீரியலுமே 3 ரெடி key ஆயிருச்சு. items are, however, still outstanding. They are as follows: Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. இந்த மூணு தான் வந்து இதுல இம்பார்ட்டன்டான விஷயமா? ஓகே. Excuse my ignorance, Lady Ningguang. I'm familiar enough with Plostrite, but I've never even heard of those other two. அது கேள்வியே பட்டதில்லை. Only sufficiently large pieces of Plostrite, or specifically Vermilionite, may earn themselves the Sunset moniker. This stone is what allows the Jade Chamber to float. Wonder Cores, meanwhile, are the central components of the mechanical structure of the Jade Chamber. அதுதான் வந்து அந்த சாம்பரை வந்து பறக்க வைக்கிறதுக்கே வந்து யூஸ் ஆகுது. ஸோ அதுதான் முக்கியமானது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. Adepti sigils serve as a means of integrating the mechanical devices with Adepti art. They are as indispensable as the mechanical core itself. Although these 3 items are rare, I trust that with your connections and capabilities, procuring them will not be a question of if, but of when. I take the saying, time is money, more seriously than most. Efficiency is everything. I will pay a generous price for the materials that you find. And in addition, the first 3 people who collect all the materials will have the opportunity to ask me a question. ஃபர்ஸ்ட் வந்து யார் வந்து எடுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், அவ்வளோதானா? அதை எடுத்துட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தா வந்து உன்னோட ஸ்கின் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருந்தா நல்லா You may இருந்திருக்கும். ask me anything, and I will give you an honest answer. ஓகே, என்ன I வேணாலும் trust கேட்கலாம். that நான் this வந்து means of compensation will be to everyone's satisfaction. ஓகே ஃபைன், என்ன கேள்வி வேணாலும் கேட்கலாம், நான் அதுக்கு வந்து கரெக்டான வந்து பதில் சொல்லுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறா. ஓகே ஃபைனு. These things won't be easy to get hold of. தேங்க்யூ But if நண்பா, it லைக் means a பண்ணி chance to சப்போர்ட் get பண்ணுற some எல்லாருக்குமே inside ரொம்ப பெரிய information நன்றி for கேஸ். Leo at தேங்க்யூ Harbor's முஸ்லி. development plan for next year. ஓகே, Then it's the deal of a lifetime. Information from Lady Ningguang is priceless. Whoever gets to it first takes the market. நான் வந்து இது பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா வந்து மார்க்கெட்டை ஃபுல்லாகவே வந்து என் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே எடுத்துக்கிடுவேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனக்கணக்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் ஒன்றும். What a coincidence. I won't divulge too much, but I heard some murmurings about some Plostrite just the other day. So excuse me all, but I have some business to do. நான் இவன் வந்து இப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டு எடுக்க போகிறான்னு நினைக்கிறேங்க. No. We better move quickly, or this opportunity will be snatched away from us. Ningguang's rebuilding the Jade Chamber? This is a huge deal! Let's get involved! நன்மை இன்வால்வ் ஆகலாமா, நம்ம இன்வால்வ் ஆகி கண்டுபிடிக்கலாமான்னு சொல்லிட்டு பாய்மான் கேட்குது. ஓகே, So you heard my announcement, did you? கேட்டாச்சு. What do you think? என்ன டீலு? Interested? அது மட்டும் சொல்லு. ஐ காட் சென்ஹே ப்ரோ. கார்த்திக் பாலாஜி. பார்த்தேன் ப்ரோ. சென்ஹே என்ன ப்ரோ இப்படி பண்ணி வச்சுட்டானுங்க? ஆக்சுவலி பார்க்குறதுக்கு பால் மாதிரியே இருக்குது, ட்ரெஸ் கலர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ண மாதிரி இருக்கு. ஆனால் கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தப்போ வேற மாதிரி இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து இப்படி இருக்கு, என்னன்னு தெரில. Yes. Providing லுக் the வைஸை question நான் pertains பார்க்குறதுக்கு to something சொல்கிறேன். I am knowledgeable about. மேபி ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் மோர் அபவுட் மை. ஓகே, இவன் இன்னும் இந்த அதை மறக்கலையாடா இன்னும்? Ooh, then Pyro will ask you about how to run a business! Then we'll never
Ayo be buffer sure to mainly never Ayaka ka, ever okay. again. Then we will never be sort of Mora ever again. Okay. நம்மளுக்கு வந்து மோரா பிரச்சனையே வராதுன்னு பாய்மான் சந்தோஷப்பட்டுக்கிறது. ஓகே ஃபைனு. Of course. But how much information I share with you will depend on your performance. உன்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்து தான் வந்து இது இருக்கும். ஸோ பெர்ஃபார்ம் என்ன மாதிரி The பண்ணுவேன்னு கேட்குறேன். construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The பெரிய abandoned இடம் mine வேணும். outside the Golden House has been selected as the building site. Once you have collected the materials, please take them there. ஓகே எடுத்துட்டு வந்துடு I அப்படின்றா. have other business to attend to now. Otherwise, I would gladly escort you to the site in person. When you do arrive, please seek out my secretary. ஓகே Remember, this is a ரெடி race ப்ரோ against இருக்கு. என்ன வெப்பனை கொடுத்து பில் when பண்ணி a இருக்கிறீங்க rare அவளை? opportunity presents itself to you. Do not லெவலப் let Zephyr பண்ணியாச்சா? snatch it from அவளுக்கு your பாஸ் grasp. என்ன? ஆமாம் பாஸ் வந்து நம்ம ஐஸ் ஏரியாவில் இருக்கிறதா தான். ரிமெம்பர் திஸ் ரேஸ் அகேன்ஸ்ட் கிளாக் a rare opportunity present itself to you. Do not let somebody else snatch it from you. ஓகே இது வந்து கொஞ்சம் டைம் பீரியட் இது. ஸோ வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணு, இல்லைனா வந்து உனக்கு வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாமல் போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து வெறி ஏற்றி விட்றா நம்மளை. ஓகே எனக்கு வேறு வேலை இருக்குன்னு கிளம்பிட்டா. Come on, we'd better get going. நம்ம போய் தேட ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்றான். ஓகே First, we gotta get out of Eugene Terrace. Huh? Look, it seems like there's something kind of fishy going on over there. ஓகே என்ன இவளோட ஸ்டோரி இதிலே வந்துடுமா? நான் வந்து அந்த 2 காயினை கொடுத்து இவளோட ஸ்டோரி வாங்கணும்ல நினச்சேன். என்னடா அது? Ma'am, you seem like an eminent and distinguished young lady to me. I can see that you're easily gonna win this procurement contest Lady Ningguang has set up. As it happens, we have some information about the materials that I really think might interest you. Come on, let's find somewhere a little more private, and we can get down to brass tacks. நீ ஏதோ தனியாக டீல் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான். நம்ம போயிட்டு தனியாக எடுத்துடலாங்கிற மாதிரி. I don't need it. எனக்கு அது தேவையில்லை. Don't be like that. Hey, come on, don't go! இங்கே போகிற எங்கே வா, நம்ம போய் எடுத்துகிட்டு வரலான்னு சொல்கிறேன்னா Don't இல்லையா? just stand there. உன் ஃபேஸே After பிடிக்கலடா her. அப்படா அப்படின்ட்டா. Oh, right, yeah. ஓகே இப்போ தான் வந்து ஸ்டோரிக்குள்ளவே வந்திருக்கமா. இதுக்கு முன்னாடி நடந்தது ஃபுல்லாகவே அப்போ இன்ட்ரோ. They said they had some useful information. ஓகே வாங்க. Information's just what we need right now. Let's follow them and see what we can find out. சீக்கிரமாக கிருட்டுன்னு வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். வேற எவனா கண்டுபிடிச்சி நம்மகிட்ட இருந்து ஆட்டையை போடுறதுக்கு பதிலாக What's the hurry? பார்ப்போம். இது முடிச்ச உடனே நீங்கள் அங்கே கிடச்சிருமோ? இருக்காது, அப்படி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. They're not here. இங்கே இல்லை. Let's அப்போ keep வேற looking. வேற எங்கே இருக்கு? கிளாஸ் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வாங்க. வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். வாங்க. எதுக்கு என்ன கேரக்டருக்கு விஷ் பண்ண போகிறீங்க? விஷ் பண்ணியாச்சா? இன்னைக்கு செம ஏர்லி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இதுவே லேட்டு ப்ரோ. முன்னாடி லைவ் கரெக்டாக வந்து 8 o'clock வந்து பண்ணுவோம் ப்ரோ. வந்ததுமே இன்னைக்கு லேட் ஆயிருச்சு. சரி நம்ம தான் சமன் பண்ண போகிறது இல்லையே, அதனால் வந்து கொஞ்சம் பொறுத்தே பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறனால வந்து பொறுத்து பண்ணுறேன். நம்ம ஜாங்கிலி இது வரப்போ கரெக்டாக ஷார்ப்பாக 3:30 வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே வில் யூ லுக் அட் மேம். என்னை விட்டு எங்கேயும் ஓட முடியாது அப்படின்றானா? Don't worry, we're not bad guys. You give us some more. நான் மோசமான ஆள் we கிடையாது. give you a little info. Everybody's a winner. ஓகே நான் கொஞ்சோண்டு உனக்கு மோரா தரேன், எல்லாருமே வந்து வின்னர் தான் அப்படின்றான். ஒன்றும் அவள் கண்டுபிடிச்சு கொடுக்க நீ வந்து கொஞ்சோண்டு மோரா கொடுத்து ஏமாத்த. Boss, I got a bad feeling about this. Look நான் at ஜாங்கிலி தான் ப்ரோ. இது வரைக்கும் 30 விஸ் சேவ் பண்ணியிருக்கிறேன். 73 பிடி. ஓகே ப்ரோ, உங்களுக்கு கேரண்டீடு அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருங்க ப்ரோ. எனக்கு கேரண்டீடே கிடையாது. நானாலும் ஜாங்கிலி பேனர் தான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். பாஸ் ஐ காட் அ பேட் ஃபீலிங் அபவுட் திஸ். லுக் அட் ஹர், இட் ஹர், த எனர்ஜி ஷி கிவ்ஸ். ஐ எம் டெல்லிங் யூ தேர் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அபவுட் ஹர். இவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பவர் இருக்குது, நான் வந்து வித்தியாசமாக உணர்றேன் அப்படின்றான். ஓகே So what? She's loaded.
How are we ever going to repay those gambling debts if we just let money walk away from us, huh? எப்படி வந்து நம்ம விட முடியும் அப்படின்றாங்க. I've already told you. I don't need your information. உன்னோட இன்ஃபர்மேஷனே எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்றா. ஓகே, இடத்த காலி பண்றா நீ. If you still can't grasp that, I'm happy to repeat it in a way that உங்களுக்கு won't be so கண்டிப்பா easy மிக to forget. ஹங்கிரி கொடுக்கணும், இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப கஷ்டம் பாஸ். ஏற்கனவே வந்து லாஸ்ட் இதுல வந்து ஸ்டாஃப் ஆஃப் வந்து வேற லெவல்ல ஏமாத்திட்டாங்க Come என்ன. on, ma'am. You seem like an intelligent lady. பாப்போம், அந்த மிராக்கிள் நடக்கும் நம்புறேன் நான். அதுக்காக தான் வந்து சேவ் பண்றேன். பாப்போம். 20 days ஆனா காத்துட்டு இருக்கணுமே. It's not about whether you need the info or not, okay? It's about you taking out your money and handing it over and nobody getting hurt. ஓகே, உனக்கு வந்து நான் உன்னை ஆர்டர் பண்ணுறேன், நீ வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குற, அது மாதிரி காசை வாங்கிக்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுகிறான். இதனால் வந்து யாருமே வந்து கஷ்டப்பட போகிறதில்ல அப்படின்றான். என்னடா அந்த No more excuses. I know you have money. I saw you. நீ வந்து காசு வச்சிருக்கிற அப்படின்றான். எதுவும் வந்து சொல்லாத, எதிர்ப்பு தெரிவிக்காத அப்படின்றான். Yeah, I saw you strolling into Leo Lee Pavilion, ordering a table full of food and only taking a few bites. ஓகே, நிறைய ஆர்டர் பண்ணிட்டு கொஞ்சோண்டு மட்டும் சாப்பிட்டு போனியே, ஏன் இப்படி பண்ற அப்படின்னு கேக்குறான். நிறைய காசு வச்சிருக்கிற போல இருக்கு. Restaurant. Same story each time. You order all the signature dishes, take a few bites, then you're on your way again. கொஞ்சோண்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே இடத்த காலி பண்ணி போயிட்ட அப்படின்றான். ஒவ்வொரு டைம்மா How could you afford to be so wasteful if you weren't from a rich family? And since you're so rich, what's the loss to you in giving us a little spare change, huh? Master warned me not to lay a hand on anyone in Liyue Harbor. But here we are. Perhaps... yes. Let's call it fate. உண்மையை சொல்லுங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்றா. உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிற பவர் இருக்குதோ இவளுக்கு. Boss, I'm telling you, something's not right. இவளுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஆன்மாவோட சக்தி இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. அமானுஷ்யமான ஆளா இருப்பாளோ. What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. If she lays a finger on us, all the better. We'll sue her for everything she's worth. Oh, you again. Okay. Millilith. What are the Millilith doing here? Did you do this? You ought to mind your own business. I swear. Okay. Silence. How dare you threaten innocent civilians? You're நீ வந்து coming with எப்படி us. ஒரு இன்னசென்ட்டான ஆளை போயிட்டு நீ வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். ஓகே. Don't be angry, sir. Please. கோவப்படாதீங்க, நான் வந்து பொறுமையா உங்களுக்கு வந்து என்ன நடந்ததுன்னு சொல்றேன். உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே. உன்னோட பேரா? ஓகே. சென்ஹாவா? சென்ஹே இல்லையா அப்போ? சென்ஹா. சரி, சென்ஹானே வச்சுக்கிறோமே. சென்ஹா தான் உன்னோட பேர். ஓகே. Oh, so your name's Shenhe. Paimon's name is, well, Paimon. Paimon. And this is Paimon's travel buddy. Paimon name is Paimon. லெவலு. ஏன்டா டைலாக சதப்பி இருக்கிறீங்க இந்த இடத்துல? ஐயோ ஐயோ. I've heard about you two before. Thank you for helping to defuse the situation. ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்றா. ஓகே. I could have dealt with it myself, though. I suspect smashing his head against the ground a handful of times is all it would have taken to get him to surrender. You can't do that. ஓகே. It's way too violent. ரொம்ப வைலண்டான ஆளா இருப்பா போல இருக்குங்க. Harbor. There are laws against that kind of stuff, you know. அந்த மாதிரிலாம் இங்க பண்ணக்கூடாது, இங்க வந்து லா இருக்குது அப்படின்றது பாய்மான். ஓகே. லா அப்படின்னா என்னன்னு கேக்குறான். No. நம்ம மைண்ட் அங்க போகுது. Really? So how exactly have you... என்னது இது? கான்யகுமாரி இவளுக்கும் வந்து வயித்துல பிரச்சனை வருது. That would be my stomach growling. I haven't eaten enough.
ஏன் கொஞ்சமா கொஞ்சமா சாப்பிட்டு ஆர்டர் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு போறோமா? எல்லாத்தையும் சாப்பிடத்தான் செய்ய வேண்டியதானே அப்போ. She's so honest. Wait, that's right. They said you went around all the restaurants ordering this and that and the other, but only took a small bite of each dish. இவளும் அதே கேள்வியை தான் கேட்குறான். எதுக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஆர்டர் பண்ணிட்டு வந்து கொஞ்சம் போல மட்டும் கடிச்சுட்டு மட்டும் போயிடுற? ஏன் ஃபுல்லாக சாப்பிட And of வேண்டியதானே? course you're still hungry. So, anything in particular you're hungry for? என்ன விஷயத்துக்காக வந்து நீ வந்து பசியா இருக்கிற? Chingson, glaze lily, violet grass. These are my usuals. ஓகே, இதெல்லாம் தான் வந்து எனக்கு பிடிக்கும், நான் இதெல்லாம் தான் சாப்பிடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறா. ஓகே, இப்போ இதை போயிட்டு நம்மளை எடுத்துகிட்டு வர சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Medicinal herbs? Kinda hard to explain. Anyway, Boo Boo Pharmacy's not far away. Let's take Shenhe there for a big medicinal meal. மெடிசினல் மீலுக்காக வந்து ஓகே ஃபார்மசி After கூட்டு all, போகணுமா? you can't work on an empty stomach. வெறும் வயத்தில் வந்து வேலை பார்த்தா எப்படி வேலை ஓடும் அப்படின்றான். ஓகே, அப்பன்னு கிளம்பி கேட்போம். ஒரு முடிவு எடுத்துட வேண்டியது தானே. Do you think ஏய், Shenhe இவளோட might ஸ்டோரி இங்கே இல்லையா? be in a ஓகே, நிங்வாங்கோடது இதுவும் வந்து இதில் வந்திருக்கு. ஓகே ஃபைனு. ஆனால் வந்து நான் இதில் கிளைம் பண்ணுற மாதிரி வரும்னு நினச்சேன் இவளோட ஸ்டோரியை. ஆனால் வந்து அப்படியே வந்துருச்சு. ஸோ சேட். Seems like it's her first time in Liyue ஆத்தி Harbor. சீச்சியை பார்க்க போகிறோமே. ஐயோ, Get how நல்ல வேலை சீச்சி இல்லை. அப்போ உள்ளே போகலாம். Are you here to buy some herbs? I do hope you brought your prescription. ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் இல்லை, இல்லாமல் கொடுக்க மாட்டியா? ஐயோ, அதை ஃபாலோ பண்ணி ஆகணுமா? Chingson, glaze lily, and violet grass, please. Half a pound of each. ½ பவுண்ட் எல்லாமே வந்து ½ பவுண்ட் வேணுமா? What kind of prescription is this? என்ன Sounds more like a lunch order. Oh, here you லஞ்ச் go. ஆர்டர் பார் That's இருக்கு. everything we have in stock. Thank you. ஃபைனு. she's really eating them. உண்மையிலே அதை சாப்பிட்றாளாவா? என்னம்மா நீ மருந்தை சாப்பிட சொன்னா மருந்தவே மீல் சாட்டம் உட்காந்து My சாப்பிட்டுக்கிட்டு hunger இருக்கிற. has now abated. Thank you. Rather awful. Though they were not completely devoid of sweet fragrance, after consuming a large quantity of them, bitterness is all that remains. ஓகே, So, how come you chow down on these and barely touch the restaurant food? If Paimon had enough Mora, Paimon would go to the fanciest restaurant in town and order a whole table of food and eat it all in one go. எல்லாத்தையும் ஆர்டர் பண்ணிட்டு ஒரே வாயில் கச்சக்கு மச்சக்கு நம்பிக்கிட்டு வந்துடுவேங்க. ஆனால் வந்து நீ வந்து அங்கெல்லாம் சாப்பிடாம இங்கே வந்து இதை வந்து ஹெர்ப்ஸை வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேங்க. ஓகே, Because I'm not sure whether I will remain here in the future. The food of the mortal realm is most delicious, but should I return to the mountains, yearning for the food here shall only pose an obstacle to my continued spiritual development. ஓகே, காட்டுக்குள்ளே வந்து அதெல்லாம் கிடைக்காது, நான் வந்து இதுதான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி Sampling each சொல்கிறேன். dish in order to appreciate its taste is enough. இவ்வளோ டேஸ்ட் எனக்கு போதுமானது. Turn to the mountains. That proves it. Paimon knew she was an adeptus. இவ வந்து ஒரு அடப்டஸ் அப்படின்னு இப்போ தான் Enough கண்டுபிடிக்கிறியா about நீ? me. What are your plans from here? உன்னோட பிளான் என்ன பண்ண போற சொல்றா மெயின் கேரக்டர். Paimon almost forgot. We came out to take part in the Rebuild the Jade Chamber competition. ஆமா, அதுல இருந்து அதை மறந்துட்டு தான் இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்தியா நீ? And now we're probably super behind because we've been held up for so long. I see. I heard something about the contest when I was passing by. ஓகே, நானும் கொஞ்சோண்டு கேட்டேன் அப்படின்றா. ஓகே, Yep. You get to ask Ningguang any question you want if you win. வின் பண்ணா வந்து என்ன கேள்வினாலும் கேட்கலாம். Are you interested in the contest too, Shenhe? நீ இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறியா அதுல? I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point I had no intention of joining a contest. நான் கான்டெஸ்ட்ல சேர விரும்பல, ஆனா வந்து நான் ரீபில்டிங் பண்ண தான் வந்திருக்கிறேன்றா. என்னம்மா அது புரியலையே. However, you have shown me your kindness, and I would now like to lend you my assistance. Oh, don't worry. I ask for nothing in return. நான் எதுவுமே வந்து திரும்ப கேட்க மாட்டேன் அப்படின்றா. ரொம்ப நல்லவளா இருக்கிறமா சென்னியே. Wow. You really don't have to. But having an adeptus help out will make things a whole lot easier, so... ஓகே,
Then let's not delay. I have a plan. என்ன பிளான் சொல்லு? Great! Paimon bets this is gonna be the awesomest plan ever! I am not sure whether or to what extent this plan can be classified as awesome. I do, however, believe it will be highly effective. We simply need to dispose of everyone who is currently ahead of us. Then, we alone shall become the victors. Veto! That is not acceptable! Not by a long shot! Really? But I hear that competition is in essence about conflict and one-upmanship. Look, we want to win this competition fair and square, okay? திருட்டுத்தனமா வந்து ஜெயிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஐடியா கொடுக்குறான். இது பண்ணலாம், கடைசி நேரத்துல எடுத்துட்டு வரவன் வந்து இது பண்ணிட்டு Wonder cores and adepti sigils. Let's start at the top of the list and work down. So, for Plostrite... I was wondering who I could hear arguing over there. என்ன பைசு இங்க வந்துட்டான்? Baiju? What are you doing out here? நீ இங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற? உனக்கு இங்க என்ன வேலை? உன்னோட அப்டேட்டே இன்னும் வரலையா? அதுக்குள்ளாட்டி ஏன் வந்த? Lady Ningguang wishes to purchase a large batch of wound dressing. We're running low at the store, so I came out to fetch the ingredients personally. ஓகே, நீ வந்து தானாவே வந்து அதை ரெடி பண்ணி இது பண்ணி கொடுக்க போறான் போல இருக்கு. ஓகே. Huh? How come Lady Ningguang needs so much wound dressing all of a sudden? எதுக்கு வந்து wound dressing வந்து தேவைப்படுது? I'm not too sure. I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber. Okay. Maybe for its first aid on site? I First aid பண்றதுக்கு ஓகே. Far be it from me to pry into my customers' personal affairs. Okay. Oh, and she also borrowed Chi-Chi. Meaning Boo Boo Pharmacy is very short-handed right now. I don't suppose any of you are looking for part-time work by any chance? நீ வேலைக்கு வரியா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறான். எப்படி நைஸா கோத்து விடுறேன். ஏற்கனவே நாங்க இன்னொரு இதுல கமிட் ஆயிருக்கிறோம்டா. No, we've got other stuff to do. While you're here though, you seem to know a lot. Have you ever heard of something called Sunset Vermilionite? ஓகே, லைட்டா வந்து பிட்ட போட்டு பாய்மான் கேக்குது. Variety of plostrite used in the Jade Chamber, yes? ஆமா. There is some mention of it in the Seven Mountain Treatises. When activated, Sunset Vermilionite rises up all the way into the clouds. Okay. It's very rare indeed. அதுதான் வந்து நீங்க சொன்னாலே. As far as the records show, virtually all Sunset Vermilionite in existence has been mined and taken possession of. But the Feiyun Commerce Guild would know far more about this than I do. Okay then, let's go ask at the Feiyun Commerce Guild. ஓகே, அங்க போலாமா? Thanks, Baiju. ரொம்ப நன்றிடா. You're quite welcome. Good luck to you all. And if there's anything further you need from me, just come to the Boo Boo Pharmacy. இங்க வந்தானா நான் வந்து பூபு பார்மசில இருப்பேன். நீ வந்து டீடைலா தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்றான். இவனே வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லி அடே நீ பண்ணனா வந்து உனக்கு கொஞ்சம் இது கிடைக்குமேடா. லீவ்ல கிரிட்டுன்னு சுத்த வச்சு எல்லாம் முடிஞ்சிரும். ஐயோ மிஸ் லீவ்ல சுத்தி வச்சு வந்து முடிச்சிருவாங்க போல இருக்கே இந்த மிஷனை ஃபுல்லாவே. What's the hurry? Okay. Master Xingqiu, thank goodness you're finally back. Xingqiu திரும்ப வந்துட்டான். ஓகே. Why do I detect an urgency in your voice? ஏன் வந்து உன்னோட வாய்ஸ்ல வந்து ரொம்ப ஒரு பதட்டத்தோட இருக்கிற மாதிரி The இருக்கு. guild has had a whole string of strange orders in recently. Everyone's been completely caught off guard. Okay. Your father gave me specific instructions to ask you to stay and help out if I happen to see you. I see. Have someone sort the orders by type for now. I'll deal with them myself shortly. Okay. Oh, how wonderful. Thank you, Master. With you on the job, I can breathe a sigh of relief. போ நிம்மதியா இரு. Hey, Xingqiu. Glad you're here. We want to ask you for some information. Bro, it's me, Bijos. Hi, bro. Hi. Traveler. Welcome, bro. Paimon, please wait a moment. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் இம்பார்ட்டண்டா பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன்ல அப்படின்றான். ஓகே. Sure. I need to entertain some guests. Okay. Please continue with your work for the time being, and we'll discuss the matter of the guild's orders in more detail later on.
ஏய் இந்த வாய்ஸ் வந்து இது பெனட்டோட வாய்ஸ்ல என்னாச்சு? Understood, Master Xingqiu. Then I will leave you in peace. இது பெனட்டோட வாய்ஸ்ங்க. I wasn't counting on finding you here today. What's going on? And how, pray tell, may I be of service? ஏய் இது பெனட்டோட வாய்ஸ். ப்ரோ ராப்டார் ப்ரோ ஃப்ரெண்ட். தெரியும் ப்ரோ கரெக்டா நான் சொல்லிட்டேன், எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. Xingqiu, have you ever heard of sunset vermilionite? ஓகே, நீ இத கேள்விப்பட்டிருக்கிறியா? Oh, I see. So you've entered Lady Ningguang's contest as well. ஆமா கண்டிப்பா நாங்களும் வந்து அந்த கான்டெஸ்ட்ல இருக்கிறோம். As well? Do you mean? ஓகே ப்ரோ தட் எபிக் கேம்ஸ் ஆர்க். ஆமா ப்ரோ. The truth is, the Feiyun Commerce Guild is in possession of some sunset vermilionite, but only one piece. ஓகே, We are holding it on என்ன behalf of பெனட்டோட someone who வாய்ஸ் has asked us to கொடுத்திருக்காங்க. conduct the என்ன auction. பக் ஆயிருச்சு? A lot of interested parties have already come to us inquiring about the price. என்னடா இது கொடுமை, பெனட் வாய்ஸ் வருது. At the end of the day, it all comes down to supply and demand. In this case, I'm guessing the final transaction price may be in excess of 500 million mora. என்ன எனக்கு புரியல, பக்கா இல்ல என்ன அப்படின்னு தெரியல. பெனட் வாய்ஸ் நான் சிங்சுவோட வாய்ஸ் தான் கேக்குறேனா இல்ல என்னோட மைண்டுக்கு இது வந்து பெனட் வாய்ஸ் என்ன ஒண்ணும் புரியல. 500 million? ஓ நோ. என்ன? Honestly, I would recommend that you don't bother bidding on this one. The price is greatly inflated, and it's just not worth it. But without any sunset vermilionite? Don't panic. I don't suppose you ever heard of Sea Gazer? ஓகே, Who? யார் அது? Sea கேள்விப்பட்டதில்லடா. Gazer was once very close to Mountain Shaper, but if I am not mistaken, he has already passed away. ஓகே. Yes, precisely. ம். I didn't know anyone else knew about him. ம். According to records of drifting clouds, Sea Gazer once built an abode to store his rarest and most exquisite treasures, ஓகே. among which was some sunset vermilionite. அவன் கிட்ட இருக்கும் After Sea அப்படின்ற. Gazer passed, the abode was abandoned, and its location was lost to time. ஓகே, அவன் வந்து இதான இன்னும் வந்து அது எங்க இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு யாருக்குமே தெரியலையா? Luckily, I came into possession of a stack of folk history books just recently. They make some oblique references to this lost abode, and after cross-referencing them against each other, I'm now fairly certain that it is situated in the Lisha area. ஓகே, லீசா ஏரியால தான் வந்து அது இருக்குதான். That's great! But is it really okay for us to just go and take his treasure? ஓகே, அந்த ட்ரெஸ்ஸர் எடுத்துடலாமா நம்ம? Wouldn't it be a little, disrespectful with him being an adeptus? You needn't worry. As far as I understand, Sea Gazer was very open-minded. Even while he was alive, he wouldn't have let something like this bother him. Open-minded? I have not heard of Sea Gazer being described in this way before. ஓகே. May I ask where you read that? Just a rumor I heard out in the mountains. ஏ நான் வந்து நீ அந்த புக்கை ரீட் பண்ணி அப்படின்னு கேட்குறா. இல்லை நான் வந்து அந்த மலையில் வந்து ரூமராக பேசுனாங்க அதை கேட்டது. There's something about this young lady that reminds me of a good friend of mine. எனக்கு என்னவோ தோணுது இவன் என்னோட ஃப்ரெண்டாக இருப்பாளா? அப்படியா? Oh, I almost forgot. Adepti abodes tend to have very ingenious designs, especially when it comes to their defense mechanisms. Plus, it's likely to be crawling with monsters after being abandoned for so long. So please, be very careful. ரொம்ப பயங்கரமான இடமா இருக்கும், டிஃபென்ஸ் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும், அதே நேரத்தில் வந்து மான்ஸ்டர்ஸும் நிறைய வரும் அப்படின்றான். ஓகே, பார்த்துக்கலாம். Okay, we will be. Thanks, Xingqiu. ரொம்ப நன்றி. இப்போ வந்து ஆக்ஷன் டைம் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓகே, எந்த காலியான இடத்த ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு தெரில. வாங்க பார்ப்போம். Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. Wheel of life.
80 போட்டுட்டேன்னா ரொம்ப சந்தோஷம்டா. ஓகே, இந்த என்ட்ரன்ஸ் வழியா உள்ள போற மாதிரி இருக்குமோ நான் நினைக்கிறேன். இதா இருக்கு. Let's see. Shinjo said it should be around here, but Paimon doesn't see anything. ஐமான் எதையுமே உனக்கு எப்படி தெரியும்? ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் வந்து ஐஸா மாத்துறா. ஓகே, ஐஸா மாத்துறா இல்ல டைம் டிராவலா? This place was hidden using a special adepti art. But now that I have removed it, we can inspect the area more closely. ஓகே, இது வந்து கொஞ்சம் வந்து என்னன்னா வந்து ஸ்பெஷல் அடாப்டிவ் ஆர்ட் மூலமா வந்து இது ஹிடன் ஆகி இருந்திருக்கு. இப்போ நான் எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ நீங்க வந்து தேடலாம் அப்படின்ற. ஓகே ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, ஏதோ புதுசாக ஒரு சீலி வேற வந்திருக்கு. அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகணுமா? விராத ஓகே, இந்த இதுக்குள்ள தான் போயிட்டு ஃபைட்டுன்னு நினைக்கிறேங்க. எப்படி வச்சிருக்கிறான் பாருங்க. என்னெல்லாம் கேட்குறான்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஜியோ, அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபயரு எல்லாமே நம்ம கையில் இருக்குது. ஸோ வந்து போகலாம் வாங்க. இதுதான் வந்து ரொம்ப பயங்கரமான இடமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, வாட்டர் ஃபால்ல இருந்து எந்த இடத்துக்கு வந்தோம் வித்தியாசமா இருக்கு அப்படிங்க பாய்மான். ஓகே, ஆமாமா அப்படித்தான் இருக்கிறோம். அப்படின்றது இந்த முன்னாடி ஒரு டீ கப்க்குள்ள போயிட்டு சண்டை பண்ணோம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்குள்ள வந்துட்டோம். அது இங்க தான் இருக்கும், தேடி எடுக்கணும் அப்படின்றா. அந்த சீலி தானே அது? ரொம்ப கிளியரா ஒன்னும் தெரிய மாட்டேங்குது. நீ என்ன நினைக்கிற? They are the product of an adepti art used for spatial partitioning. அது வந்து உண்மையான க்ளவுட் கிடையாது, அது வந்து அடாப்டிவ் ஆர்ட்ல உள்ளது. If we want to go down, we must first destroy the mechanism that is maintaining the adepti art. முதல்ல வந்து அந்த மெக்கானிசம் நம்ம வந்து உடைக்கணும், அதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து உள்ள போக முடியும் அப்படின்றாளா? ஓகே ஓகே ஃபைன். என்ன மாதிரி இருக்கும் தெரியலங்க. டிராகனார்க் FTW. Hi bro, வாங்க, வெல்கம் bro. I don't know where they are hiding, so we'd better be careful. யாராவது இருக்கவும் சான்ஸ் இருக்கு, ஸோ வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்றா. ஓகே, எல்லா பக்கத்துலயும் மார்க் காட்டுதுங்க. இல்ல நான் எப்படி நடந்து போவேன்? ஸ்டாண்டு சானிடைசர், ஸ்டாண்ட் சானிடைசரா ப்ரோ? ஐ காட் ஜாவோ டுடே, வேற லெவல் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர். ப்ரொமோஷனலா? ஸோ எக்ஸைட்டட், வேற லெவல் ப்ரோ, நைஸ். என்ன வெப்பன் வச்சிருக்கிறீங்க அவனுக்கு? Manifest! Unleash! Give up! என்ன வெப்பன் கொடுத்து ப்ரோ வச்சிருக்கிறீங்க? அவனோட சிக்னேச்சர் வெப்பனே இருக்குதா? பிரமாடியில இருக்குதா? 8 பார்சல்ஸ், 8 பார்சல்ஸ். பைத்தியம்.
எங்கடா இருக்கிற? இன்னும் ஒருத்தன் எங்கேயோ இருக்கிறானா? ஓகே, அங்க நான் எப்படி போவேன்? அங்க எப்படிடா போவேன் அங்க? ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ப்ரோ. ஜேட் ஸ்பியரா? ஓகே. ஏய் ஓகே, அந்த கல் அடிச்சு அதில் வைக்கணுங்க. ரொம்ப நாள் ஆச்சுல இந்த இதான் பண்ணி அது மறந்துருச்சு. சாரி யுவர் ஆனர். இந்த கல் அடிச்சு இதில் வைக்கணும். ஓகே அந்த ஓகே. பிரமாடியல் ஜேட் ஸ்பியரா ப்ரோ? வேற லெவல் ப்ரோ. எனக்கு ஹீரோ பக்கம்ல வந்து சும்மா விஷ் பண்ணேன். அந்த ப்ரமோஜம் கொஞ்சம் கொடுத்துருந்தாங்கல்ல. என்ன யாரோ ஏதோ பாஸோட ஹெல்த் பார் மாதிரி காட்டுதான். ஆனால் இங்கே பாஸ் ஒன்றுமே இல்லை. ஓ ஜாவோ மாதிரி வந்து ஒரே வம்சம் கைஸ். சீரியஸ்லி சாரி மக்களே, ஃபோன் கால் வந்துருச்சு. நல்ல வேலை ஒன்றும் ஆகலை. ஓகே எங்கம்மா இருக்கு அடுத்து? ஓகே இப்போ வந்து லாஸ்ட் ஒன்னா மேலே நான் எப்படி போவேன்? எல்லாமே ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டேன்டா. ஓகே இந்த இருக்குல்ல பண்ணி வச்சிருக்கிறானுங்கன்னு பாருங்க. முதல்ல வந்து இந்த மேகத்தை போக வச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்ல. ஓகே
எஸ்டி ப்ரோ நான் வரலாமா? நான் நியூ டு கேம் ப்ரோ. நீங்க வர முடியாது ப்ரோ. உங்க வேர்ல்டுக்கு தான் நான் வர முடியும். நீங்க உங்களோட ஏஆர் என்ன ப்ரோ? It appears that we've been taken for intruders. This time, why not allow me to take care of this? Don't get frostbite. Fine. ஏஆர்னா என்ன ப்ரோ? ப்ரோ வரலாமான்னு கேட்குறீங்க. ஏஆர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்காம ப்ரோ. ஏஆர்னா வந்து லெவல் ப்ரோ, லெவல். பப்ஜியில் வந்து லெவல் ஏற்றுவீங்களா? அதில் வந்து இதில் அதே மாதிரி வந்து ஏஆர் தான் வந்து விஷயம். நீங்கள் கேம் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து என்ன ஏஆரில் இருக்கிறீங்க சொல்லுங்கள். இதில் காட்ட முடியாது, டொமைன்குள்ளே இருக்கிற. இருங்க காட்டுறேன். ஏஆர் 5னா வந்து ஆட முடியாது ப்ரோ. என்ன சொல்கிறேன் அதில்? ஓ நம்ம அப்படியே டேமேஜ் பண்ணலாமா அதை? ஓகே ஏஆர் 16 வந்ததுக்கப்புறம் தான் ப்ரோ நீங்கள் வந்து கோஆப்பில் வந்து விளையாட முடியும். ஓகே அந்த ஐயோ சீரியஸ்லி ஐயோ ஐயோ ஏஆர் 16. It looks like we need to go further down. But before that, let's destroy the guard mechanisms on this level first. Give up. பறக்கணுன்றத தெரியாம அப்படியே வந்து பாடி ஆயிட்டே. சீரியஸ்லி இவளோட மூவ போடவே இல்லைல. இவன் எந்திக்க மாட்டான். கில்லர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரோ ஏதோ போட்டு எடுக்கிறீங்க. இந்த பைத்தியம் எங்க இருந்து வந்தான்? ஆடா டுபாகுரு. Manifest. This moment will be frozen. ஒரு பைத்தியம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காது, எந்திக்கவே மாட்டேங்குது. ஓகே அடுத்த இதை உடைச்சிட்டேன். இப்போ வந்து விழுகிறப்போ வந்து கரெக்டாக வந்து பறந்துடணும். இப்போ விழுவுமா? இல்லை விழலை. இவனை விட பெரிய பீஸே சமாளிச்சாச்சு. இது ஒரு குட்டி பாபா. என்ன ஓகே கரெக்டா வந்து பறந்தாச்சு. சீரியஸ்லி எங்க இதுல எங்கேயாவது இது ரெசிடென்ட் ஈவில் படத்துல வர்றது துண்டு துண்டா வெட்டி போடுமே அதானே இது. ஓகே இந்த டொமைன்குள்ள ஏதாவது செஸ்ட் ஏதாவது கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு வழி போகுது. ஓகே நம்ம இதெல்லாம் அப்புறமா பார்க்கலாம். அப்படியே வந்து போயிடும். க்ளோசர் லுக்கை பார்த்தாச்சு. ஓகே இதை வந்து அப்படியே புஷ் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க அப்படியே போகலாம். என்னடா இதுக்கப்புறம் வழி இல்லை. ஓகே இங்கே தான் போகணுமா? ஏன்
என்னடா அது? ஓகே, ஒரு வழியை கண்டுபிடிச்சு வந்துட்டோம் கைஸ். விற்கலாம போகுது. இதுக்குள்ளே செஸ்ட் ஏதாவது இருக்குதா இல்லையான்னு தெரில. யாராவது செஸ்ட்லாம் எடுத்துருந்தீங்கன்னா வந்து சொல்லுங்க. நான் செஸ்ட் எதுவுமே எடுக்கலை இப்போ வரைக்குமே. ஓகே, Do your master's bidding. Unleash, obey. Rise. 50K வா? Frostbite. Dodge this. சீரியஸ்லி ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேதுடா அந்த இடத்துல. ஓகே, இதுக்கு நீங்கள் வாங்க கூடாத போட்டால் தான் சரிப்பட்டு வரும். எத்தனை பேரா? எவ்வளவு பேர்? ஐயோ, போடுவோம். Cryo incarnate, manifest, unleash in your dreams. Higher, higher, get the fire. Quit it. ஐக்கியங்களா? Cool it. Give up. ஓகே, டன்னு. ஏதோ ஒரு வழி கிரியேட் ஆகுது. இந்த சீலியை பாருங்க, எவ்வளோ தூரம் இந்த சீலி போகுதுன்னு. சீரியஸ்லி ஓகே, அங்கே தான் இருக்குதான். கீழே விழுந்துட வேண்டாம். கேப் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு, அதனால ஜம்ப் அடித்தேன். ஒன்றும் ஓகே, சீலியை ஃபைனலி கொண்டு வந்து வச்சாச்சு. இங்கே ஒரு செஸ்ட்டு வருது. ஓகே, 5 பிரமோஜமா 2. ஓகே மக்களே, இந்த பார்த்து தான் நினைக்கிறேன். அப்படியே மேலே போகலாம் வாங்க. இதானா அது? ஓகே, வந்துட்டோம். இதுதானா அது? எவ்வளோ பெருசா இருக்கு. Strix doesn't float until it's activated. It may look different from most ordinary stones, but it weighs around the same amount. அப்பா மெயின் கேரக்டர்ட்ட வந்து கேட்டதுக்கு வந்து சென்ஹே வந்து சரி சென்ஹா வந்து பதில் சொல்றா. Activated does Plostrite reveal its true nature, breaking free from the shackles of the mortal realm and ascending up into the heavens. Wow, Shenhe, you seem to know everything about this. உனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு. Only because my master is fond of chatting about these things. The moment she has some time to spare, she'll come straight for me and start telling story after story. Okay. I don't care for her stories most of the time. I certainly didn't expect them to ever come in handy like this. Hold on a sec. Paimon just realized something. என்ன ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கிற? If we activate it here, there's no way we'll be able to get it back to the site, right? Heck, we'll be dragged up into the sky too. But if we don't activate it, how else are we gonna lift it? This rock must weigh well over 1,000 pounds, surely. எப்படி எடுத்துட்டு போறது அப்படினு கேக்குறேன். I can handle the weight quite easily. நான் வந்து ரொம்ப ஈஸியா வந்து weight ஹேண்டில் பண்ணிரோம் அப்படின்ற. Be careful. Okay. Please don't worry. I'm well aware that a Plostrite sample this large must be highly valuable. I will be gentle with it and make sure it does not get damaged. ஓகே, நான் வந்து எந்த வித டேமேஜும் ஆகாம எதுவும் ஆகாம வந்து நான் வந்து இது பண்ணிறேன் அப்படின்றா.
நான் வந்து எனக்கு உயிரே கிடையாதுன்னு சொல்ல போறான்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து ஒரு ஆன்மான்னு சொல்ல போறா போல That's இருக்கு. right. Paimon's sure you can handle it and everything, but if something this heavy lands on you, you're gonna get yourself hurt, no matter who you are. நீ வந்து அடிபட்டுரும் உனக்கு. நீ வந்து யாரா இருந்தாலும் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுது. Gotta be ஓகே. extra careful when lifting heavy objects. It's just common sense. வெயிட் அதிகமாக உள்ளது தூக்குறப்ப வந்து கொஞ்சம் பத்திரமா தான் இருந்துக்கணுமா. இது வந்து காமன் சென்ஸ். Is it now? Well then, thank you. I'll Okay. go on ahead with the plot ஏ strike. சீச்சியோட Let's கண்ணு meet at the மாதிரியே building இருக்கு site later. இவளுக்கு சென்னியக்கு. ஒரு மாதிரி பூனை கண்ணு மாதிரி பேய் கண்ணு மாதிரியே இருக்கு. Able to carry that huge rock all by herself. ஓகே, அவ எடுத்துட்டு போறாளா? ஜாலி. Can't slow down yet. Let's go meet her at the building site. ஓகே, வெளியில போயிட்டு அவளை வந்து மீட் பண்ணலாமா? பரவாயில்லையே, நம்மளுக்கு வந்து வேலையை கம்மி பண்ணிட்டாளே. Fetch an umbrella for me, would you? இங்க கூப்பிடுறாங்க பாருங்க. மெயின் ஸ்டோரி எப்பவுமே வந்து கொஞ்சம் இல்ல ரொம்பவே லென்த்தா தான் இருக்கும். ஓகே, இங்கே தான் வந்து செட்டப் பண்றாங்க போல இருக்கு. ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அவளை எங்க கொண்டு வந்து வச்சதான் இதுவா? பாட்டா இருக்குமான்னு தெரியல. ஏன்னா 3 இதுவா எடுக்க சொல்லியிருக்கிறான். 1 இப்போ எடுக்க அடுத்தடுத்து வந்து ஆக்ட் 2 ஆக்ட் 3ன்னு போகுமான்னு தெரில. இல்லை ஒரே தடவையில வந்து எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சிருமான்ட்டும் தெரில. பார்ப்போம். Oh my god, I can't believe my eyes. ஓகே, அப்போ வந்து எடுத்துட்டு வந்து வச்சுட்டா சென்கா. How can she lift that massive rock all by herself? She's got to be one of those adepti, surely. கண்டிப்பா வந்து ஒரு அடாப்டியால தான் இதை பண்ணியிருக்க முடியும். நார்மலா உள்ளவங்களால எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறானுங்க. Oh mighty adeptus, please give me your blessing so that in the coming year I may reap a more bountiful salary. ஓகே, எனக்கு வந்து காசு அதிகமா கிடைக்கணும், சேலரி அதிகமா கிடைக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன். This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. Congratulations. This item is approved for submission. ஓகே, இந்த ஐட்டம் வந்து கரெக்டானது தான் வந்து இதை சப்மிஷன் பண்றதுக்கு I'm going to அப்படின்ட்டு. award you full marks for the Sunset Vermilionite item. May I take your name? உன்னோட பேர் என்ன? My name isn't important. I'm not even here to compete. நான் வந்து காம்படிஷனுக்கு எதுக்குமே வரல. என்னோட பேரும் I முக்கியம் was இல்லை just அப்படின்னு. delivering this for some other people. They should be here any minute now. ஓகே, நான் வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்காக தான் வந்து இதை வந்து டெலிவரி பண்றேன். அவங்க வந்து எந்த நிமிஷத்துல இங்க வந்துருவாங்க. And Ningguang's little helper. ஓகே, Ah, so you're the ones behind this. ஓகே, No நீங்க தான் வந்து wonder. இதுக்கு பின்னாடி The இருக்கிறீங்களா? rarest talent turns in the rarest plastrite specimen. ம், But I have to correct you on one point. It's not helper, it's secretary. ஹெல்ப்பர்ல செக்ரட்டரி. ஏன் அப்படி சொல்றேன்? Okay then, Miss Secretary, what do you think of the rock we found? செக்ரட்டரி சொல்ல Pretty தெரியல. amazing, right? எப்படி இருக்கு பாரு, வேற லெவல்ல இருக்குதா? எப்படி பாத்தியா? ஒத்த கையில வந்து தூக்கிட்டு வந்து போட்டுருக்கிறா அப்படின்ற. In truth, it is the finest piece of plastrite we have received so இருக்கிறதுல far. இதுதான் வந்து ஃபைனஸ்ட் பீஸ். ஓகே, If அது everything goes நம்மளுக்கு according to கிடைச்சிருச்சு. plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chamber, which will enable us to proceed to the next stage of construction. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்து As இப்போ a நம்ம side போலாம். note, Lady Ningguang has rented some dwellings in the nearby area to serve as accommodations for the contestants. If you need a place to rest, you are welcome to stay there. ஓகே, அங்க வந்து நீங்க போயிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா. ஓகே, Now, ஃபைன். please excuse me. As you can see, there is still a lot of work to do on the building site. ஓகே, இன்னும் வந்து நிறைய வேலை இருக்குது. நான் வந்து அப்புறமா பார்க்குறேன் அப்படின்றா. ஓகே, Shenhua, Shenhua. Just now on the way over, pretty much everyone was singing your praises. ஓகே. Oh, really? What kind of reaction is that? So strange. Aren't you happy about it? உனக்கு சந்தோஷமே வராதா? Whenever Paimon gets praised, Paimon can't help but hold their head up high and break into a big smug. I've had similar compliments before. ஓகே, They call me an adeptus, treat me with great deference and respect, as if I'm set apart from the common folk.
ஓகே, இவகிட்ட தான் வந்து இப்போ உண்மையை சொல்லியிருக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். Yeah, because that's how adepti are. At least the ones we've met are pretty unique and reclusive too. Way different than normal people. But I am not. நான் அப்படி இல்ல. Shenhe? ஓகேவா? I'm fine. I've been exerting myself quite a lot ever since we set foot in that abode. I'm just a little fatigued. Well, Byron said that there are some makeshift hotels we can use, right? Let's go check in and take a rest. போலாமா? No need. I simply need to find myself a secluded place in the wilderness to sit and meditate in silence. அப்படியே வந்து ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டே பண்ணலாம். சாப்பிடல, அப்படியே உட்காந்துட்டேன் ஒன்றா. தேங்க்யூ மக்களே, லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லாருங்க ரொம்ப பெரிய நன்றி கைஸ். தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் த லவ் அண்ட் சப்போர்ட். இனிய காலை வணக்கம் அண்ணா. ஆடா, எங்கடா காலேஜா வீட்டில் இருக்கிறியா? You can't do that. It's dangerous out in the wild on your own. When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired, you go lie down in a nice comfy bed. Alright? Seriously, don't punish yourself like this. அதாவது பசிக்குதுன்னா சோறு சாப்பிடு, டயர்டாக இருக்குதுன்னா தூங்குன்னு சொல்லுது. லேபில் இருக்கேன்னா ஸோ லைவ் மியூட்டில் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். தேங்க்யூ ரன்னர், அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். Okay, if you insist. Great! Now we're talking. Let's head to our hotel. ஆப்டார் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய் ப்ரோ. டொமைன் நேத்திக்கு வேற லெவலில் போச்சா? ஓகே, லைக் ஆமாம் ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ. Dungeon வேற லெவல். Hi there. Checking in, are we? You're just in time. We only have 2 rooms left. நல்ல வேலை கரெக்டான டைமுக்கு வந்துட்டீங்க. இன்னும் 2 ரூம் தான் இருக்கு அப்படின்றான். ஓகே, ஒரு ரூம் எங்களுக்கு கொடுத்துரு. Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a constant stream of people in this area. And not just workers either. Visitors, business people, tea sellers, all sorts. Okay. So business is booming for me today. Very few vacancies. You're lucky you got here when you did. ஓகே, நீங்க ரொம்ப லக்கி, உங்களுக்கு வந்து ரூம் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்றான். ஃபைன். One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. The other room is just through the door on the left. ஓகே, கொஞ்ச நேரத்துல வந்து ரூம் க்ளீன் ஆயிட்டு ரெடி ஆயிரும். 1 hourல அதுக்கப்புறம் வந்து இது பண்ணுங்க Here are your அப்படின்றான். keys. All right. Hope you enjoy your stay. Please excuse me. I'll leave you to it. ஓகே, கீயை கொடுத்துட்டு வந்து கிளம்புறான். You should go get some rest. We'll hang around outside until the other room's ready. Hyman's gonna go see if there's anything good to eat around here. Hyman couldn't help but notice one of the guests walk in with a huge grilled chicken drumstick before. ஆள் இருக்க சைஸுக்கு வந்து ஹியூஜா. Let's buy one for Shenhua too. She can have it as a midnight snack or save it for breakfast tomorrow. நைட்டுக்கு வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா காலையில சாப்பிட்டுக்கலாம். அட பைத்தியமே. All right, I will head to my room for now. Okay, if you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. I will hear if you knock on the door. என்ன சொல்றா? If you need anything, don't hesitate to disturb me. Light sleeper. I will hear if you knock on the door. Okay, நான் வந்து சின்னதா சத்தம் கேட்டாலும் கூட எந்திரிச்சிரும் அப்படின்றான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. See you tomorrow. நாளைக்கு பார்க்கலாம். Hey, isn't that Cloud Retainer? What's she doing here? Cloud Retainer வந்து இங்க என்ன பண்ணுது?
ஓகே, அவன்கிட்ட போய் பேசணுமா இப்போ? இன்னும் 2 எங்கடா இருக்கு? ஹலோ. One trusts you have met Shen-He. So, are you getting along quite well? Okay. So far, so good. Yeah. So, you know Shen-He too, Cloud Retainer? Okay. Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All the Adepti living today are acquainted with Shen-He to some degree. Naturally, save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All the Adepti living today are... ஓகே, வேற ஒரு இடத்துல வந்து இவன் வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்றான். கான்யூ இங்க அப்படின்னா What's her Adeptus name anyway? Okay. Calling her Shen-He feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. ஓகே, அந்த நேம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேக்குறான். Adeptus name. Why, pray tell, would Shen-He have an Adeptus name? Don't all Adepti have a special title they go by? வழக்கமா சொல்றதான் On this சொல்லியிருக்காங்க. latter point, you are correct. However, Shen-He is human. ஹியூமனாவா? Oh, right. What? You knew already? So is Paimon the only one who didn't know? Do you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? Okay. Well, to start with, her problem-solving methods are extremely direct. Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this respect, she has not changed. ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி வந்து மீட் பண்ணியிருக்கிறோம். அப்போ வந்து இதே மாதிரி தான் இருந்தா, இன்னும் வந்து சேஞ்ச் ஆகலை, அதே போல தான் இருக்கிறான் அப்படின்றான். ஓகே. One first found Shen-He by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Being of an ever-vigilant disposition, one entered immediately to inspect the scene. Inside was Shen-He, then aged around 6 years old. In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. ஏதோ வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கிறான் அந்த 6 வயசுலயுமே கூட. Sounds so dangerous. When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally, and are highly reliant on their parents for survival. But not so her. That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm did she finally relent. She then passed out without uttering a single word. Okay. In other words, if you hadn't passed by that day, Shen-He might have... Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had the stalemate continued, one suspects that Shen-He may have still emerged the victor of the confrontation. That's still so dangerous, though. Why was a tiny little kid battling against the wrath of a god in the first place? Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind. And she had experienced her fair share of this, even at a tender age. Seeing that she was homeless, one decided to adopt her. Okay. Indeed,
It is one வீடு to whom இல்லாம she எதுவுமே refers. இல்லாம வந்து இருந்திருக்கிறா. Shen He has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. All the Adepti cherished her talents, and so we were willing to train her. Okay. Train However, பண்ணியிருக்காங்க. her homicidal urges did not subside with age. Rather, they grew stronger day by day. ரொம்ப வந்து சக்தியா சரி பலமா வந்து இது மாதிரி once இருக்கு. performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that her soul must be bound with red ropes to keep her homicidal instinct at bay. The red ropes have indeed served to keep her calm. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, இல்ல சாப்பிடணும். நான் முடிச்சிட்டு தான் எடுத்து தான் சாப்பிடணும். நீங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சா? நான் காலேஜ்ல இருக்கறேன். Perhaps the red ropes are so powerful that they have suppressed some of her other emotions as well. எஞ்சி வந்துட போறா. நான் சின்ன செத்தாலும் கேட்டாலும் கூட எஞ்சிருவேன் அப்படின்னா இவ்வளோ நேரம் நீங்க பேசுறதை கேட்டா அவ எந்திக்காமலா இருப்பா? எஞ்சி நடந்து வராவா? Please be sure to treasure the gift that fate has given you and take good care of her. அவளை நீ நல்லா பாத்துக்கோ அப்படின்றான். ஓகே, அவ தான் எங்களை பாத்துக்கிட்டு இருக்கறா. ஓகே ப்ரோ, ஓகே. Now Paimon gets it. You came out here to check up on Shenhua because you were worried about her. நீ சென்ஹா பத்தி நீ கவலைப்படுற அப்படின்றான். ஒருவேளை இவன் ஜாவோவா இருப்பானோ? புக்கா மாதிரி வந்திருக்கானோ? You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion? Incorrect. The truth is that while Liyue Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking in the shadows. டேஞ்சர் வந்து எப்பவுமே வந்து இதா இருக்கு. கொஞ்சம் பத்திரமா தான். Once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. Okay. Well, one is most curious to observe how she will respond to the coming storm. Okay, ஒரு பெரிய ஆபத்து வரப்போகுதுங்கற மாதிரி சொல்றான். Admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she does not, the Adepti shall not hesitate to seize control. Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your time, and night is approaching. Be sure to get ample rest. Okay, rest எடுக்க போன்றா. So, Shenhua isn't an Adeptus after all. Wait until the Okay, டயத்தை மாத்த சொல்றாங்க. 8 மணியா? 8 மணில தான்டா இருக்கறேன். நெக்ஸ்ட் டே 8 மணி போல இருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்மளால வந்து 2 நாளா மாத்துற மாதிரி வச்சுட்டாங்கல்ல. சீரியஸ்லி நான் வந்து நெக்ஸ்ட் டே போச்சேன்னா வந்து 2 நாளுக்கு அடுத்து போய் நிக்கிறேனே. சரி, எதுவா இருந்தாலும் கரெக்டா தான் இருக்கு. The happiness it brings lasts for only the... Oh, no wonder. A human raised by the Adepti is precisely what Liyue needs right now. It is also what the Adepti wish to give to Liyue. Okay. அது கரெக்டான டயத்தை மாற்றுவோம். இதுதான் கரெக்டுங்க. நான் ஏதோ தப்பான டைம் வச்சிருக்கிறேன். 8 to 12 தானே ஆக்கி வச்சேன்னா ரயில்வே டைம் அது வந்து குழப்புது. நீ ஒன்றும் தூங்கலையா? இருங்க, ஏதாவது ஸ்நாக்ஸை மட்டும் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வரேன். அப்படியே வந்து பார்ப்போம். பூரி தான் ஃபுல்லாகவே போகிற மாதிரி இருக்குது. ஜாங்கிலிக்கு வேறு பாஸ் வெயிட் வேறு போடுங்க. ரெசின் வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கே.
Okay. Master has relayed my situation to you, I take it? தெரிஞ்சிருக்கு இவளுக்குமே. How did you know? எப்படி தெரிஞ்சது? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. ஓகே, நான் வந்து நீ வருவேன்னு எதிர்பார்த்தா நீ வரல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா. ஓகே. I was worried that something may have happened to you, so I went outside to check and caught sight of my master. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you everything about me. ஓகே, மாஸ்டர் வந்து எல்லாத்தையும் பத்தியும் வந்து உங்ககிட்ட வந்து சொல்லிட்டாரா அப்படின்னு கேக்குறேன். After all, master is very talkative. Sorry, Shenhua. Paimon had you down as an adeptus this whole time, but it turns out Paimon was wrong. It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner. Okay. Because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. ஓகே, நான் தான் என் மேலே தான் தப்பு இருக்கு. நான் தான் வந்து விளக்கமாக வந்து உனக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் அப்படின்றா. ஓகே. Still, though you mistook me for an adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. ஓகே. Instead, you treated me as you would a friend. நீ என்னை வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான் வந்து ட்ரீட் பண்ண, நல்லா இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி For சொல்கிறேன். this, I am very grateful indeed. நான் ரொம்ப அதுக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறேன். To be fair, we've met our fair share of real adepti too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an adeptus or a human isn't the important thing. நீ அடப்டையாக இருந்துட்டு போ, இல்லை ஹியூமனாக இருந்துட்டு போ, நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸு, அதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயம் அப்படின்றா. பேசிக்லி இருக்கு. Got it. Although I don't know quite what it பசிச்சுக்கிட்டே entails இருக்கா in terms ஒன்றும். of what I have to do. ஸ்டோரி ஓவரா இருக்கு. இது அப்படிதான் ப்ரோ, கொஞ்சம் ஸ்டோரி இன்டெப்தா அப்படியே போகும். ஒரு கேரக்டரோட ஸ்டோரியும் அப்படியே. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other two items on the list. சீக்கிரமா வந்து மீதி ரெண்டையுமே வந்து கண்டுபிடிப்போம். Before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little helper how the progress is going. அதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்க அங்க போயிட்டு பார்த்துட்டு பேசிட்டு மீதி ரெண்டு கிடைச்சதா என்ன ஏதுன்னு பார்த்துட்டு வரலாம். Sunset vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slowly. ஓகே, அதையே வந்து அவங்க ரொம்ப நேரம் தேடுவாங்க, நம்ம இதை ரொம்ப பொறுமையா தேடுறோம் அப்படின்ற. அப்பெல்லாம் நினைச்சுக்காதம்மா, முயலாம கதை ஆயிரப்போது. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhua. Try it. They're so good. மேல போணும் போல I இருக்குங்க. concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. எதுல போறோம் பாருக்கு. சீரியஸ்லி இந்த ஏரியாலாம் புதுசா எல்லாம் இங்க ஏதாவது செஸ்ட் வச்சிருப்பானுங்களே, எப்படினாலுமே வைக்கலையா என்ன? Look! The jade chamber is floating into the sky. ஜேட் சாம்பர் வந்து இப்போ வந்து பறக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. But it seems to be tied down by something. ரோப் வச்சு கட்டி வச்சிருக்காங்க. அதுல தான் நம்ம இப்போ ஓடி வந்தோம். That's because it's not finished. ஓகே, இன்னும் ஃபினிஷ் ஆகல, அதனால வந்து அது டைட்டா வந்து கட்டி வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்ற. Hey, Bylin! And hey, Beto! And hey! Person Paimon doesn't know? உன்னை எனக்கு தெரியாது, நீ யாரு அப்படின்றா. ஓகே, இந்த கேரக்டர் வந்து இந்த ஸ்டோரியில வந்து Given the காட்டிடுறாங்க. enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. ஓகே, கிரவுண்ட் லெவல்ல தான் இப்போ முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்றா. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. The Okay. remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its target altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit.
ஓகே ஏதோ புதுசா வந்து மெட்டீரியல் வந்து வந்துருச்சா? One moment, I'll be right there. Okay. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Beto, you're joining the Jade Chamber contest too? நீமா சேர்ந்துருக்கிற? நீ உன் கப்பலை கவனிக்க அங்க இல்லையா? அங்க இருந்து இங்க வந்துட்டியான்னு கேக்குது. ஓகே. Sure am. I happened to get my hands on a chunk of sunset vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. Huh. So even though it's rare, we're not the only ones who managed to get a hold of it. Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yunjin. Probably the most famous figure in the Lyra opera scene. Okay, famous figure. Greetings. These two are Paimon and the Traveler, both good buddies of mine. And this is, not sure we've met. ஏற்கனவே நம்ம வந்து மீட் பண்ணது இல்லையா? ஓகே, மீட் பண்ணதுல போல இருக்கு. I am their friend. Good to meet you. A friend of a friend is my friend too. Okay, friend-oda friend எனக்கு friend தான். A crewmate is part of the crew. Miss Yun is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. To be honest with you all, I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Okay, நான் நிங்வாங் கிட்ட ஏதோ கேள்வி கேட்கணும். I was able to acquire a specimen of the plastrite required. Fortunately, it was approved for submission, despite being a little on the diminutive side. ஏதோ ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கேள்வி வச்சிருக்கிறா போல இருக்கு. நான் அதை கேட்டாகணும். அதனால தான் நான் வந்து இந்த போட்டியில வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்றா. Wow. So it looks like the three of us are competitors now. நம்ம மூணு பேருமே இப்போ போட்டிக்காரங்க. Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, I don't have any questions for Ningguang. நான் வந்து நிங்வாங் கிட்ட ஓகே நான் வந்து இவங்க வின் பண்ணனும்னு சொல்லி தான் வந்து நான் இவங்களுக்கு தான் வந்து சப்போர்ட் பண்றேன் அப்படின்றா சென்ஹா. ஓகே. In that case, I have a proposal to make. நீ என்ன ப்ரோபோஸ் பண்ண போற? Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Okay. Well, there are 3 teams here. We can split the prize between us. ஓகே அப்போ வந்து 3 பேர் 3 தான் கண்டுபிடிச்சிருந்தா வந்து 3 क्वेश्चन கேட்க முடியுமா அப்படினு Instead of யோசிக்கறாளா? competing against each other, we could work together to secure the top 3 places between us. What do you think? Sounds great, but how does it change things exactly? I think I see where you're going with this, Miss Yun. The plastrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare, so as long as one of us finds a way to source it, the other 2 can hop on the bandwagon. How'd I do? Is that what you had in mind? எங்க கிடைக்கும்? எங்க கிடைக்கும் சீக்கிரம்? Interesting approach. Okay then. All right. I'll go first. I have some leads on these wonder cores. Okay. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Suling if he's heard of them. You guys... We'll head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? Sounds Wonderful. good. Okay. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. ஓகே யாருக்கு வந்து கிடைக்குதோ வந்து டப்பு டப்புன்னு வந்து சீக்கிரமா வந்துருங்க அப்படின்றா. ஓகே சீக்கிரமா பார்க்கலாம். கிளம்பலாம் அப்போ. Okay, let's go. Let's go. By the way, what question are you going to ask Ningguang Yunjin? நீ என்ன கேள்வி கேட்க போற அப்படினு I'm looking கேக்குறா. for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment, so I would like to hear her opinion.
ஒபினியன் கேட்க போறான் ஒன்னு. What's the opera called? Paimon wants to go see it. The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about an evil spirit and an adeptus. ஆப்ரான்றது வந்து ஏதோ அர்பன் லெஜெண்ட பத்தியா? என்னடா அது? ஈவில் ஸ்பிரிட். It's called the Divine Damsel of Devastation. ஓகே. எங்க கூப்பிடுறீங்கடா? ஓகே, அங்க டெலிபோர்ட் ஆயிடலாம் அப்படியே. நான் வந்து முதல்ல ஜாங்கிலிக்கு அடிச்சு விட்டு வந்துருந்துருக்கணுமோ, ரெசின் வந்து ரீசெட்டாக ஆகிட்டு இருந்திருக்கும். ஓகே பரவாயில்ல, அவ்வளோதான். ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டோரி ரொம்ப லென்த்தாகவே போயிடுச்சு. நான் அப்படியே அடிச்சுட்டே வந்து ஜாங்கிலிக்கும் வந்து ப்ரீ ஃபார்மை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். கிடைக்கிறானா கிடைக்காதாங்கிறது அடுத்த பட்சம். Hello. Are you here for something off the shelf, or do you need something forged? Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a wonder core. Wonder core அப்படின்றத வந்து நீ எங்கேயாவது பார்த்துருக்கிறியா? நீ தான் வந்து இதான வச்சிருக்கிறியா? உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு கேட்குறேன். Sorry. Who's asking? எதுக்காக கேட்குறேன்? My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged ஏன்னா நான் some இப்போ தான் வந்து weaponry for my ரிலீஸ் father in the ஆகிருக்கிறேன். past for stage use. Yunjin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yoon. Okay. Sorry. My brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Okay. Everyone's heard of you, Miss Yoon. Even folks எல்லாருக்கும் who don't தெரியுமா? make it to the opera all that often. Like myself. So, you're here to ask about wonder cores, huh? ஆமாடா. As it happens, I do know how to make them. Okay. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original Jade Chamber. Okay, இதுக்கு முன்னாடி வந்து இது பண்ணியிருக்கிறேன் The types அப்படின்றான். of ore needed to make wonder cores are a little hard to come by. Okay. Lady Ningguang supplied them herself last time. I don't suppose you've brought any yourselves? ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு கேட்குறான். We were gonna ask you what kinds of ore we need. என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னு கேட்குறோம்டா. Sure. Well, you'll need two kinds. Star Splinter Iron and Subrosium. ரெண்டு இது கேட்குறான். If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. Okay. It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, that's trickier. It's all but unheard of on the market. I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Okay, அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டான லொகேஷன் தெரியும் அப்படின்றான். Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron around Mount Tianheng. And if you run into any locals, ask them a few questions about Subrosium. அவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணுமா? Interestingly enough, the story of the Divine Damsel of Devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular. A favorite destination of the Adepti, in fact. Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. We should head straight there. ஓகே, டிலே பண்ண வேண்டாம், சீக்கிரமாக வந்து அங்கே போகலாம் அப்படின்றான். போகலாம். இந்த மலை தானா? I came to Mount Tianheng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. ஓகே, கால்லாம் எனக்கு ரொம்ப வலிச்சுது. நான் அந்த மலைக்கு ஏறி முடியுங்களாட்டி அப்படின்றா. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic towering peaks and the gently flowing streams. It's like setting foot in paradise. No wonder the legend of the Divine Damsel of Devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where mortals seldom stride. Indeed, this looks like a place that one might expect to be frequented by Adepti. The Divine Damsel of Devastation is your upcoming opera, right? Okay. And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. Seems like you have a real connection with this place. ஓகே, நீ உனக்கும் இந்த பிளேஸுக்குமே ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு. என்ன ஸ்டோரி இருக்கு?
The story of a girl becoming a hero. Cool. Hero-வா? A hero story? They're Paimon's favorite. The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster appeared. இங்கே வந்து ஒரு பயங்கரமான வந்து ஒரு ஜந்து வந்து அட்டாக் The பண்ண wife வந்துச்சு. was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so distraught at the news that it broke his spirit and drove him to madness. The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." ஓகே, குழந்தைய இது பண்ணி கொடுக்கணுமா? சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுமா? Nasty piece of work. என்னடா இது? Paimon sure hopes this monster gets put in its place. But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. டிமாண்டுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்களா? Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து நான் போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துச்சா? Don't do it, little girl. Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. Okay. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, she courageously drew her sword and entered into a fierce struggle with the monster, from which she eventually emerged as the victor. Okay. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti. அது நான் தான் சொல்ல போறாளா? Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. That's how the opera ends. I really like this story. சென்காவையா சொல்றா? But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. Yeah. Well, it sure inspired Paimon. Let's go get ourselves some star splinter iron. கிரமா போய் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பாய்மான் தான் அவசரப்படுது. இவனுங்க நின்று கதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறானுங்க. ஓகே, மேலே தான் போக சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளை. ஓகே, ஒன்று எடுத்துட்டோமா? இன்னொன்று எங்கே இருக்குது? ஓகே, இன்னொன்று அந்த இருக்குது, பார்த்தாச்சு. விசனே தேவையில்லடா, விசன் இல்லாமலே எடுத்துட்டோம். There should be enough star splinter iron. Now we just need to find that Subrosium. ஓகே, இந்த இடத்துல போய் தான். We saw a village on our way here. Master Zhang said we should ask the locals for help. Why don't we try there? இவங்க கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்றான். இவன் என்ன சண்டை போடுற மாதிரியே இருக்கிறான் பார்க்கறதுக்கு. Yunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something? நாங்க கொஞ்சம் கேட்கணும். He didn't seem to catch that. ஓகே, என்ன கவனிக்க மாட்டேங்கறான். We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. அத பாத்துக்கிறியாடா? அது எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா உனக்கு? என்ன இவன் பேய் மாதிரி காட்றான் அப்படியே. He trying to tell us to look for clues in the village? ஓகே. Well, whatever. Guess we're on our own here. Shenhua, Yunjin, let's have a look around. நாமளே போய் தேடலாம். You can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. நான் இவங்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அப்படின்றான். If that's okay with you, Uncle Mingjin. It's Shenhe. நான் தான் அது. You are alive? You're alive. நீ உசுரோட தான் இருக்கிறியா? The
rumors were true. So, all these years? I'm sorry, I don't know how to find Subrosium. எனக்கு But I தெரியாது. think you can find some information in the village. Okay. And this place is deserted now. No one ever comes here. So you can rummage around all you want. Okay. You know this guy, Shenhua? எப்படி தெரியும் உனக்கு? Thank you, kind sir. We'll go and take a look around. Okay, நாமளே போய் பார்க்கலாமா? Mingjun has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. Okay. அப்படி இல்ல ப்ரோ, சென்கே நீ இன்னும் சாகலையான்னு கேக்குறான். அதுதான் ப்ரோ நானும் சொன்னேன். Okay, then let's see what we can find in this village. Okay, தேடலாமா? Okay, அவனே காட்டுறான் பாருங்க. நீ உசுரோட தான் இருக்கியான்னு அப்படின்னு கேட்டேனா? ஓகே, ஏதோ ஒன்று போட்டிருக்கு. ஓகே, எதுனாலும் நல்லதாக தான் சொல்லியிருப்பாங்க. Abandoned village. Does this mean that the true story of the divine damsel of devastation happened right here in this village? இந்த இடத்துல தான் அந்த கொடூரமான பயங்கரமான சம்பவம் நடந்திருக்கு. Certainly matches. So it seems we're in the right area. Let's keep looking around. அப்படியே வந்து சுற்றி தேடலாம். நான் என்ன ப்ரோ சொன்னேன்? மாற்றி சொல்லிட்டனோ? பொருளா பீஸ் இருக்கு, இதை எடுத்துக்கலாம். ஜாங்லி ஈஸ்ரா, அந்த தடவையாவது வந்துடுறா. அதுக்கப்புறம் உன்னோட ரீரன் எப்போ வரும்னு எனக்கு தெரில. ஸோ ப்ளீஸ் கோஆப்ரேட் மீ. அடா இது என்னது? ஏதோ ஒரு போயம் மாதிரி எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க. சென்கே நீ இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கியான்னு. ஓ, so Shenhe is the divine damsel? Okay. Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age. Okay. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. Okay, அது யாரு? She didn't volunteer. She was sacrificed to the monster. Okay, அந்த இப்ப கதை சொன்னாலே அவ இவதானா? The truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. She was forced into it. Okay. It looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. We've looked everywhere, but still no mention of Subrosium. ஏதோ ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் முடிஞ்சிருக்குங்க. Let's have a look over there. என்ன மேலே போ சொல்றான்? இது என்னது? ஓகே, கிளைம் பண்ணிக்கிட்டாச்சு. மேலே தான் போகணுமா? Basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us some Subrosium. Okay, middle of the lake south of empty. Okay, அந்த இடத்துக்கு போனா வந்து கிடைச்சிருமா? Tell Shenhua the news. இன்னும் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கிறியாமா நீ? ஒரு பேசி முடிவுக்கு வரலையா அங்கிள்கிட்ட? Uncle. 1 year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. Okay. I never imagined it was you. அது நீதாண்டி எனக்கு தெரியாதமா? I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. Okay. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. Well,
We all know how that story ended. I bring flowers back here every year. பூ வச்சிட்டு Each இருக்கறான் பாரு. time I wish I had a chance to apologize to you. அதுக்காக வந்து சாரி கேட்டுக்கிறேன். Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. நான் எதுவுமே வந்து ஃபீல் பண்ணல அப்படின்றா. It must have been so tough for you all these years. Shenhe, we're back! இந்தாச்சு. நீ இவ்வளவு நேரம் கதை பேசிக்கிட்டு இருக்க, ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு வந்து. Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times next time we meet. ஓகே, அடுத்த முறை வந்து நான் வந்து உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்றேன். We found some info in the end. எங்களுக்கு வந்து க்ளூ கிடைச்சிருச்சு. போனாதான் நாங்க அடுத்தடுத்து கிளம்புவோம், இல்லைன்னா உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டே இருப்பேன். Shenhe, look. This tells us how to find Subrosium. All we gotta do is go to the middle of that lake. Let's go then. Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. நான் உங்ககிட்ட ஏதோ கேட்கணுமா? Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. So I'd like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth. But now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. Huh? My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. அந்த ஸ்டோரி இந்த ஸ்டோரி ரெண்டையும் நான் ஒன்னு சேர்த்துட்டேன் போல இருக்கேன். In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhe, Yunjin, cut the chit-chat. Let's go. We can't let someone else beat us to it. சீக்கிரமா கிளம்பலாம்டா, வேற எவனாவது போயிட்டு எடுத்துட்டு வின் பண்ணிட போறான் அப்படிங்கு. ஒரு முக்கியம்ல நம்மளுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுது. ஓகே, இந்த இடம் தான் போகணுமா? என்ன பண்ணும்? அரௌண்ட் 17:30. ஓகே, ஓகே. ஒருத்த நிக்கிறதுக்கே இடம் இல்ல. இங்கே அங்க போகணுமா? அடே, இதுக்கு முதல்ல அங்க போச்சோம்லடா. பார்த்து வேறு ஓகே, இதுவா? ஓகே, எல்லாமே கிடைச்சிருச்சா? பாய்மான் தான் வேற லெவல்ல வெறியா இருக்கு. ஓகே, தேவையானதை எடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து இவன் ரெடி பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுத்துருவான். அங்கே அவங்க ஒன்று எடுக்க போனானுங்க, என்ன ஆச்சுன்னு தெரில. This is some top quality ore you found. Guess now it's my Hey everyone,
How's the இது 18 என்னோட doing? டைம் நான் வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன். I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot of research for him to get up to speed. Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about your business. Okay, நீங்க கொடுங்க நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றான். Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next. But where should we find items relating to the Adepti? Okay. I'll sort that out. நான் இது பண்றேன்னு சென்னியே சொல்றான். Okay. You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making sigils. எப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்றா. ஓகே ஃபைன். When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. நான் ஜேட் சேம்பர்க்காக தான் வந்திருக்கிறேன். நான் வந்து கண்டெஸ்ட்டுக்காக வரல, போட்டிக்காக வரல. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. Okay. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. நான் வந்து ஹியூமன் சொசைட்டியோட ஜாயின் பண்ணலான்னு சொல்லி வந்தேன். ஆனால் அது என்னை ரொம்ப நாள் முன்னாடியே வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான். Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you. And I'll take care of those Adepti sigils. Without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. வந்தனா வந்து குடிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கு அப்படின்றா. ஓகே. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Maybe I'll learn something. Okay. ரெடி பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன். The sigils are ready. Though they are... I've finished forging the things you asked for too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. சீக்கிரமா வாங்க கிளம்பலாம். எல்லாமே ரெடியா? வேற லெவல்ல இருக்குங்க பார்க்கிறதுக்கு கோல்டு கலர்ல. சீரியஸ்லி. ஓகே. ஏற்கனவே இருந்தது வந்து இந்த இடத்துல தான் இருந்துச்சுல. கீழே தான் போகணும், மேலே இல்லை. மேலே கண்டிப்பாக வந்து செஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஏதாவது இருக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க. அதையுமே வந்து நம்ம செக் பண்ணணும் கண்டிப்பாக. இப்போயே செக் பண்ணிடலாமா? கண்டிப்பாக வந்து காமன் செஸ்ட்ரி இல்லை ஈகோஸ் செஸ்ட்ரி ஏதாவது வந்து வச்சுருப்பாங்க. எல்லாமே ரெடி. எல்லாமே இருக்கு எங்ககிட்ட. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Oh, already? All three of you found them together. Okay. I see the Wonder Cores and Adepti sigils look good. It seems that we found our winners. ஓகே, நம்ம வந்து வின்னரை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்றா. I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the Traveler, Yunjin, and Beidou. ஓகே, மூணு பேரையும் வந்து அறிவிச்சாச்சு. இவங்க தான் வின்னர்னு. It's over already? I haven't even found the plus strike yet. இங்க வேறதுக்கு நீ இல்ல. I can't believe it. ஏன் நம்ப முடியல உன்னால? So close, but so far. I'd like to invite our three winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting for you. Okay, wait பண்றாங்களா? போலாம். Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. Please come with me for now. Okay, நம்ம இப்ப போலாம். Guess we'll head on up to the Jade Chamber first. Okay, நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் போக போறாங்க. It's been a long time coming. The last time we went up to the Jade Chamber was ages ago. ரொம்ப முன்னாடி போனது அப்படின்றா. Jade Chamberக்கு வந்துட்டோமா? Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment.
The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Okay, full-ஆவே complete Once the ஆயிடுச்சு. tethers are released, it will soar into the... Thank you all for your work. Now... Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. Okay. You are looking for a venue for your new opera, aren't you? That's கேள்வி right. கேட்க முன்னாடியே Lady தெரியுது. Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here, in the newly built Jade Chamber? The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. I can think of no better stage for you than here, Miss Yun. Thank you, Lady Ningguang. Okay. Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. You're quite welcome. It's truly what a good opera deserves. A traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. Do come and see my play when the time comes. Okay, பார்க்கலாம். You're Bye. next. What is your question? நீ என்ன கேட்க போற? I should clarify. I do not know your sister's whereabouts. Please, don't waste your question on this matter. ஓகே, உன் சிஸ்டருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியாது. நீ வந்து அந்த கேள்வியை கேட்டு வந்து இது பண்ணிடாத, வேஸ்ட் பண்ணிடாத. You're a mind reader, Ningguang. Oh well. Guess Paimon will ask இந்த a கேள்வியை question தான் நான் then. வந்து கேட்கலான் இருந்தது. Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and instinct for what is a good opportunity. All of these traits are crucial. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. Wow. Paimon hadn't even asked the question yet. கொஸ்டின் கேக்குறதுக்கு முன்னாடியே பதில சொல்லிடுறாயா நிங்குவாங்க. வேற Your லெவல். question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber. எல்லா கொஸ்டினுமே and I தலையில intend to எழுதிட்டு இருக்கா. repay you handsomely for it. இவ்ளோ பவர் இருக்கறா, நீயே போயிட்டு So I எடுத்துக்கலாம். promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. ஓகே, காசு தேவைப்படுறன்றப்ப வந்து இங்க வா, நம்ம வந்து ரொம்ப ஹை ரேட் வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றா. ஓகே. Great! So next time we run out of Mora, we just need to come to Ningguang? மோரா இல்லாத நேரத்துல வந்து நீங்க வாங்கிட்டு வந்து வாங்கிக்கலாமா? சிறப்பு. No more questions from us. Shenhe, you got a question? என்ன நீ ஏதாவது கேள்வி வச்சிருக்கிறியா அவகிட்ட கேக்குறதுக்கு? நீங்க வாங்கிட்ட? Me? Yes, this is a group effort. ஓகே, நம்ம வந்து இது குரூப் எஃபர்ட். நீ ஏதாவது வச்சிருக்கிறியான்னு கேக்குறான். ஹலோ அண்ணா, நியூ ஏரியாவுக்கு போனீங்களா? நியூ ஏரியாலாம் இல்லடா, ஒரு Thank ஜேட் you. சாம்பர் தான் இருக்கு. But I don't have anything to ask. நீ ஏரியா எங்க இருக்கு தெரியல, பார்க்கணும். இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you not to squander it. Yeah, just don't waste it. Hold on a second. Paimon can probably think of another one. என்ன கேள்வி? Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? நான் இங்க ஃபிட் ஆவணும் அப்படிங்கிற மாதிரி Now கேக்குறேன். that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not be turned away. ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ற வரை வந்து நீ வந்து உனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி So, the சொல்றேன். key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyue Harbor. ஓகே. A sense of belonging. Yes. To become fond of a place, to feel part of இன்ட்ரோக்கு it. பெனட்டோட வாய்ஸ் It ஓவர் always வந்துருச்சு. requires a அதுதான் reason. இருக்கிறதுலே ஹைலைட். Perhaps someone you've met or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyue and you will become புது accustomed மேப் to it. வரலையா? புது மேப்பில் புது ஏரியான்னு கேள்றா. புது ஏரியா வந்துச்சா இல்லையான்னு தெரில. இரு, நான் பார்க்குறேன், அந்த ஸ்டோரி தான் பண்ணுறேன். மேப்பை ஃபுல்லாக இது பண்ணி பார்க்கணும். In short, everyone needs a reason to stay. I hope you can find yours soon. ஓகே, ஒரு ரீசனோட தான் இருக்கும். நீ வந்து உன்னோடத வந்து நீயா தெரிஞ்சுக்குவ. I see. Hey, what's going on? I just went to see the fleet. I'm a little later than expected. Come on, Beidou. It's your turn. Do you have a question for Ningguang? கொஸ்டின் கேட்க போறியா?
Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well get involved with the contest. Yeah. Ningguang, don't forget what we talked about. It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready, and the Millilith have set up an ambush. Glad to hear it. Watch your back. Stay alert. Okay. Ningguang, what are you talking about? என்ன பேசுற? You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you don't know. Okay, என்ன நடக்க போகுது? Fight நடக்க போற மாதிரி When I வந்து. first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Teyvat. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. அமைதிக்காக. And I hope that you can all witness it with me. Let the ascension ceremony commence. பறக்க போகுது அப்படியே. வேற லெவல். இங்க எப்படி போறது நம்ம? என்னதான் அப்டேட் வந்தாலும் இந்த கான்வர்சேஷன் டைம் மட்டும் மாற மாட்டேங்குது. அதுதான் பிரச்சனை. என்ன மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா அந்த ஏற்கனவே அந்த பாம்பு வந்தது திரும்ப அதுவே வருதா? சீரியஸ்லி ஏற்கனவே இதை அடிச்சிட்டமேடா. Right on cue. The Avenger of the Vortex, Beisht. What is that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming. Beto sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber. Okay, எல்லாமே தெரிஞ்சு தான் வந்து கரெக்ட் டைம்ல இது வேணும் சொல்லி பண்ணியிருக்கா. Got it. Well, let's go fetch the Adepti. No. In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone. ஒன்னும் வேற லெவல். சீரியஸ்லி எல்லாமே ஜியோ எலமெண்டா வச்சு அடிக்கிறாங்க. பெய்டு சிப்ல போயிட்டு தனியா ஒன்னும். இப்பெல்லாம் அடி வாங்கி அதுக்கு சாட்டி நிக்குது. சீரியஸ்லி சுனாமி வருது சீக்கிரம். இப்பதான் வந்து சென்ஹேயோட பவரா? கான்யூ யாரு என்ன பண்ண போறீங்க? ஒன்னும் சீரியஸ்லி அவ்வளோதான். எம்சி என்கே வந்துட்டா. சீரியஸ்லி ஒரு கரக்கன் தான் இருக்கு. 4 இருந்துச்சுன்னா அதோட ஒய்ஃப்ங்கிற மாதிரி ஏதோ சொன்னான்னு நினைக்கிறேன். ஒய்ஃப்னு சொன்னா. Nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society. அட இப்ப அழாதமா போயிட்டு சண்டை போடு. இது அப்படியே ஐஸ் கட்டியா மாத்திடு. அதான் பண்ண போறான்னு நினைக்கிறேன். ஐஸ் தானே.
எம்பு தாம்மா படுது. ஓகே சென்னை ஆக்சல்ல இறங்கிட்டா. சீரியஸ்லி தனியா உள்ள போயிட்டு நம்மளுக்கு ஃபைட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உள்ள. அதான் நடக்க போகுது. What are you doing here? இங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கற? Can't let you be the only one taking this risk. I hardly see this as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Only sheer willpower is keeping her alive. I may be nearing the end of my என்ன ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு அடிக்கிறது இவள. I think I have the அவ்வளவுதானா HP உனக்கு? என்னடா ரொம்ப கம்மியான ஹெச்பியோட கொடுத்துருக்குறாங்க. என்ன தெரியாம சொல்லிட்டேன்டா. ஐயையோ ஐயையோ Unleash! கட். ஓகே மொத்தம் 3. ஒன்று வந்து லோ ஹெச்பியில் இருக்கு, இன்னும் வந்து 2 இருக்கு போல இருக்குங்க. ஆமாம் நம்ம நிங்வாங்க இருக்கிறப்ப ஏன் Frostbite. Freeze. உள்ள விழுந்துடாத. டேய் செனிகை பாவண்டா. சரி சென்ஹா சென்கினே வருது. Manifest! It's nothing. இது இங்க போட்டு என்ன பிரயோஜனம்? ஓகே டேமேஜ் உழுவுது. நம்ம இப்படியே பண்ணுவோம். நீங்க வாங்க வச்சு ஆங்கிள் தப்பா போதுமா? மாட்டிக்கிட்டேன். கட் 2 என்ன ஒரே நேரத்துல 3? சாம்பியரை விட இந்த கரெக்ஷன் பெருசா இருந்துச்சு. இப்போ சாயு கையில கிடைச்சி கிளைமோர் மாதிரி குட்டி. அரே யார் ஸ்கீல்ட் ஏதாவது எடுத்துட்டு வந்திருக்கணுமோ? அல்டிமேட் தேவையில்லாம போட்டேன் நான். Orders given. Orders received. Rise. Faster. Okay, faster. கீழே வாங்கடா. இருடா சாப்பாடு ஊட்டிக்கிறேன். ஐயோ சாப்பாடு எங்க காணோம்? அந்த இருக்கு. இந்த மாதிரி நேரத்துல தான் வந்து பார்பரா இருந்தா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஈச்சியை பொறுத்தவரை அடிச்சாதானே ஹீல் பண்ணும். Don't waste my time. This place is unstable.
It is too risky to continue pursuing her. இங்க இருந்து சீக்கிரமா கிளம்பணுமா? அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் பயங்கரமான இடமா? டப்புன்னு கிளம்பிடுவோம். I'm just a little exhausted. Otherwise, fine. I wanted to deal with it myself. Don't worry. She's not coming back anytime soon. After an injury like that, she'll likely seek refuge somewhere else. How did things go underwater? Underwaterல என்ன நடந்துச்சு? It's been dealt with. She was injured before entering the water. It didn't take too much effort to finish the job. Good. So the crisis has been safely averted. When you visit the Jade Chamber in the future, you will be afforded generous treatment. Okay. Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyan Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. Okay, எல்லாமே நார்மல் ஆயிருச்சா? How are the Millilith? Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help. On behalf of the entire Millilith, thank you for your service. ரொம்ப நன்றி உன்னோட சர்வீஸ்க்கு. Great. Then next time I watch Miss Yun's opera, I'll be able to take the compliments. I wasn't trying to be a hero, though. I just wanted to protect you. Okay. Let the soldiers recuperate, but don't let your guard down. If she returns with a vengeance, we must be prepared. Okay, திரும்ப வருவான், அதுக்கு நம்ம வந்து prepare ஆ இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றோம். Okay. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. You wish to hear one's opinion. Well, things would have hardly gone so smoothly had it not been for Shenhe. That I do not deny. However, final victory was always going to be ours, even had things been a little more arduous. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong Ballista, and find oneself compelled to admit that you have evidenced some degree of novel thinking. You have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. This is considerable progress compared to the last time. Hence, on balance, one finds your performance during this trial satisfactory enough. But there will no doubt be further trials to come in the future. Do not suppose that one will not continue observing you hereafter. While the position of Tianquan remains mine, I will always ensure Liyue's safety. Shenhe, one saw you secretly venture out from the mountains a few years ago, and noticed the air of dejection in which you returned. Hopefully this trip to Liyue Harbor has been a different experience. ஆமா கண்டிப்பா. Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected. நான் எதிர்பார்த்ததை விட வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கிறேன். Good. Traveler. என்ன? Reconnecting-ஆ? அடே. மறுபடி முதல்ல இருந்து வருதா? சீரியஸ்லி நெட் கட் ஆயிருச்சு வந்திருக்கீங்க. I wanted to deal with it myself. Don't worry. How did things go underwater? மறுபடி முதல்ல இருந்து வருதே. ஏன்டா அந்த இடத்துல இருந்து கரெக்ட்டா நெட் கட்டாது? Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். Thank you. Thanks to the medical. Of course, we owe huge thanks to on behalf of the entire Millilith. Great. I wasn't trying to let the soldiers You've been monitoring us for some time now. That I do not. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. ஒரு தடவையே ஸ்டோரி பெருசா போகும். Have learned hence on balance. While the position Shenhe, hopefully this trip to Liu. Okay, இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். I feel happier than I. Good. In fact, one has many fond memories of Shenhe's childhood that she may be interested to hear about. Okay. There'll be no need for that. Oh. They are fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. One shall be. Please, have a good rest. Come to the Jade Chamber when you have recovered your energy. Okay, ready ஆனோம்னா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் வந்து Jade Chamberக்கு வாங்க. Both the completion of the Jade Chamber and the fact that Liyue has weathered another crisis. Celebrate பண்ணலாம். This banquet.
அங்கே ஜேட் சேம்பருக்கு டெலிபோர்ட் இருக்கு. நல்லது. இல்ல அதுக்கு மேல போறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படணும். ஓகே வந்துட்டோம் நேரடியா அங்கவே. ஜேட் சேம்பர் விட ஓகே படிச்சணும். It's Paimon's first time attending a banquet in the Jade Chamber. The food here looks amazing. All of you here are my distinguished guests. I am determined that each of you thoroughly enjoys yourself. Okay. Those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Fine wine is a delight to the senses, but it is far from the only one. I trust you will find the marvelous view from the Jade Chamber to be an equally gratifying indulgence. இங்க இருந்து பார்க்கிறதுக்கு வேற லெவல்ல வியூ இருக்கும். அப்படியே வந்து சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க. Have you heard? Miss Yun's going to be ஆல்கஹால் performing குடிக்காதவங்களுக்கு வந்து வைன்ஸ் ரெடியா இருக்கு அப்படின்றான். Sure have. Honestly, it's the main reason I'm here. I've never missed any of Miss Yun's performances, and I don't intend to start now. I hear she's going to perform the divine ஸ்ரீராம் ஹாய் Damsel ப்ரோ of வாங்க. Devastation என்ன எடுத்தாச்சு today, கேரக்டர் the விஷ் one பண்ணீங்களா written by her ஏதாவது? father. I've been so excited that I've barely slept the last few nights. யாருக்கு விஷ் பண்ண போறீங்க இந்த தடவை? Hey, look! Miss Yun is going on stage! என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண போறாளா? டான்ஸ் ஆட போறா போல இருக்குங்க. பாய்மான் குசியாகுது. மியூசிக் இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகல. ஃபைன். ரிமோஜம் எங்கடா? புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Personally, I thought I sang rather well. It was beautiful. வேற லெவல்ல இருந்துச்சுன்னு சொல்லுது. It was wonderful. Also, thank you. You're welcome. Thanks to you, the divine Damsel of Devastation is a more nuanced tale than ever. The play has an ending, but life goes on. I believe you will find a way to fit in Liyue Harbor. thank you. I think I've found the opportunity I needed to change. Okay.
Ms. Yun. Here you are. Great to see you. Huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Okay, ஆமா கண்டிப்பா. Yeah, that's it, like an adeptus. Wait, you're the girl from the opera, aren't you? The divine damsel herself. எக்கனாமியா செம பெருசு ப்ரோ, நினைச்சு கூட பார்க்கல லீவ் சைஸ்க்கு இருக்கு. This was definitely worth showing up for. வந்துருச்சா என்ன? ஏரியா புதுசா இப்ப அன்லாக் ஆயிருக்கு ப்ரோ. ஸ்ரீராம் ப்ரோ, ஏரியா புதுசா அன்லாக் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க. அன்லாக் ஆயிருக்கா என்ன? We'll all have a friendly chat, get better acquainted. Alternatively, you could leave us alone. That is, if you'd prefer to finish your drink via the orifice of your own choice. Uh-oh, this feels all too familiar. Shenhe's back to her old self again. Hey, what are you doing? Calm down, Shenhe. Calm down. Cool. அங்க இருந்துட்டு தான் பேசிட்டு. ஒண்ணோ எனக்கு காட்டவே இல்ல. எங்க இருக்கு? இருக்கே. சரியா? எக்க பாஸ் இருக்கு? ஐயோ எங்க இருக்கு ப்ரோ? நான் மேப்ல ஃபுல்லா தேடிட்டேன், காணோம். கிணத்த காணோம். எனக்கு மட்டும் ஏரியாவை காட்டல. ஈவெண்ட் வழியா தான் அன்லாக் பண்ணணும். அண்டர் வாட்டர் வேர்ல்டா? ஓகே, அந்த வேர்ல்டு கோஸ்ட். அப்போ வாங்க நம்ம அதுக்கு முன்னாடி வந்து முதல்ல வந்து இதுதான் அந்த பாஸ் ஃபைட் இதுவா? ஓகே, இந்த 30 பிரிமோஜமோடது. நம்ம அதுக்கு முன்னாடி வாங்க ஜாங்கிலிக்கு அடிச்சுக்கலாம். ஜாங்கிலிக்கு இவன் தானே? சாரி, ஈவெண்ட் இல்லை, வேர்ல்டு கோஸ்டா? ஓகே, போகிறேன். ஈலுக்கு Let's go. போய் கிளேமோரா எடுத்துட்டு போமா? வேண்டாம், போதும். இந்த போகிறேன் ப்ரோ, போகிறேன். இந்த இவனுக்கு ஜாங்கிலிக்கு வந்து ஃபார்மை போட்டுருவோம். ஆர்டிஃபேக்டாக வந்து கிலோ கணக்கில் போயிட்டு இது பண்ணியாச்சு. அவனுக்கு ஃபார்மை போட்டு 20 டேஸ் இருக்குல்ல, 20 டேஸு கிருட்டுன்னு ஃபார்ம் பண்ணுவோம். நான் லெவல் 80 ஜாங்கிலி வரைக்கும் மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணிட்டீங்க. என்கிட்ட புக்கு மட்டும்தான் இருக்குது ப்ரோ. இப்போ வர புக்கு மெட்டீரியல் இப்போ தான் ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறேன். சொல்லணும்னா ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன், இல்லை ஆரம்பிக்க போகிறேன். இப்போ தான் ஏற்றிடலாம் ஓரளவுக்கு. லெவல் 80 வரை கிருட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். லெவல் 90 தான் கொஞ்சம் கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. அந்த ஒரு பீஸ் வந்துட்டானா அந்த ஐடி வந்து ஒரு ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும். அது ஒன்று தான் அந்த ஐடிக்கு வேற லெவலில் ஒரு பெரிய குறையா இருக்கு. இந்த தடவை அவனை வந்து மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. வாங்க டுபாகூர் இங்கே ஒரு டெலிபோர்ட் பேசாமல் வச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். பிரச்சனை இல்லை, 4 தடவை தானே அடிக்கணும். கட்டுன்னு அடிச்சிடும். பாதரா ஒரே இடத்துல இருந்து உடனே அடி வாங்குறா.
Give up. Oh, so sorry. Cool it. Potura, ஐயோ seriously Is that all you've got? Faster? Okay, faster. Don't waste my time. ஏய் ஒரு இடத்துல இருடா அவ்வளவுதாங்க இவங்களோட இதுல உடையுமா It's nothing. Give up. It's nothing. கேரா Damn you! ஓ பைத்தியமே ஓகே கைஸ் வந்து இப்போதான் வந்து ஜாங்கிலிக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். ஓகே ஆரம்பமே வந்து 3 கொடுக்குறான். ஓகே நல்ல விஷயம். நல்லா தான் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நினச்சிக்கிறோம். அப்போ அங்கே இன்னும் ஒரு 4 முறை அடிக்கணும். அதுக்கு வந்து டெலிபோர்ட்டை இங்கே வைக்க முடியுதா நான் பார்க்குறேன் இருங்க. நான் டெலிபோர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கொரலா பீஸ் ஓரளவுக்கு போகும்னு நினைக்கிறேன். டெலிபோர்ட் எங்கே பண்ணுறது? இவன்ட்டையா பண்ணணும்? ஓகே அந்தளவுக்கு வந்து எதுவும் இல்லை. போர்ட்டபிள் வே பாயிண்ட் கேஜெட் இதுதானே? ஏய் பார்க்குறதுக்கு இந்த இது அப்படியே வியூ மாறி இருக்கு. இங்கே பாருங்க இப்படி காட்டுது. ஒரே வித்தியாசமாக காட்டும்ல. இப்போ வேற மாதிரி காட்டுது பாருங்க. கரெக்டா 15 இருக்கு. சீக்கிரம் நான் அந்த இடம் உள்ள போகணும்டா. நிறைய சேஞ்ச் இருக்கு. 2.4 இல்லை சூப்பர் ஒர்க். அப்போ ஒன்று ஒன்றா தான் வந்து இது பண்ண முடியும். அது வந்து அது வேணா வேர்ல்டு கஸ்ட் வேணா அது இன்னைக்கே போகணுமா? இன்னைக்கே போயிடலாம். அது ரொம்ப லென்த்தி ஸ்டோரியா போதா ப்ரோ? ஸ்ரீராம் ப்ரோ சொல்லுங்க. இல்லைன்னா அது ஒரு பாட்டா வந்து ஈவினிங் வேணா பண்ணிடலாம். ஓகே கண்டிப்பாக வந்து பண்ணலாம். இதுவே நம்மளுக்கு வந்து வேற லெவலில் டைம் எடுத்துக்கிச்சுல. சரி ஓகே இப்போ வரைக்கும் வந்து நம்ம பாசை மட்டும் அடிச்சுட்டு முடிச்சுக்கலாம். இதுவே 3 hours கிட்ட ஆயிடுச்சு. நம்ம அது வந்து திரும்ப இன்னொரு நாள் வந்து பார்க்கலாம். அந்த ஏரியா போகிறத வந்து அப்போ பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து போயிட்டு அவங்ககிட்ட வந்து டெலிபோர்ட்டை வச்சிடலாம்.
ஏவி ஜோஸ் சொல்லுங்க ப்ரோ, என்ன ப்ரோ? இந்த இடத்துல வைக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். எங்கடா டெலிபோர்ட்டா? ஆஃப்டர் லைவ் கேன் ஐ டாக் டு யூ ப்ரோ? சொல்லுங்க ப்ரோ. டெலிபோர்ட் வந்து 7 நாளுக்கு இருக்கும், பிரச்சனை இல்லை. இதை அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தாராளமா ப்ரோ பேசலாம். நான் அப்படியே வந்து போயிட்டு சாப்பிட்டு மட்டும் வந்துடுவேன். நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டே இன்னும் பண்ணல. டைம் முடிச்சுட்டு அப்படியே பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுவேன். Give up. It's nothing. I have to remove add-on. This moment will be frozen in time. எதுக்கு இதை போட்டேன்னு தெரில, போட்டுட்டேன். இனி எப்பிக் கேம்ஸ் எப்பிக்ல எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஐடியா இல்லை ப்ரோ. வாங்க எனிவேஸ் வந்து பார்த்து செக் பண்ணி சொல்கிறேன். ஐயோ இம்யூன் விடும்ல. வேற லெவல் ஃபிசிக்கல் திலுக்கு. Submit. Don't waste my time. ஒரு அடி எக்ஸ்ட்ரா அடிச்சிருந்தானா வந்து முடிஞ்சிருக்கும். Give up. It's nothing. படா டுவாகுரு. ஓகே டேய் ரெண்டுலாம் கொடுக்காதீங்கடா, 3 கொடுங்கடா. மவுஸ் வேற நான் எங்கேயோ கிளிக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், அதே எங்கேயோ கிளிக் பண்ணுது. ஓகே நம்ம இங்கே டெலிபோர்ட் வச்சுட்டனால ஈஸியாக வந்து இவங்கிட்டே வந்துடலாம். இப்போ $236 பிங்குங்க. கேமு ஏதோ வந்து ஏதோ இதில் தான் இருக்குது. ஒரு மாதிரி இருக்குது கேம். எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இன்னும் ஃபிக்ஸ் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ தான் வந்து பிங்கை நோட் பண்ணுறேன். 277 நெட்டுலாம் செக் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன். நெட்டுலாம் பக்காவாக இருந்துச்சு. டீமில் எந்த குழப்பமும் வரல. ஆனால் வந்து வந்துட்டான்னு பார்த்துடலாம். ஓகே ரீஸ்பானிங் டைமு. ஓகே வந்துடும். ஓகே டெலிபோர்ட் இருக்கிறது நம்மளுக்கு வேறு லெவல் யூஸில் வந்து நேராக போர்ட்டபிள். அதிலே வந்து $345 விங்கு கைஸ். சாரி Don't waste my time. It's nothing. Your life is mine. ஐயோ
இங்வாங்க்கு ஃபுல்லா அடி விழுந்துருச்சு. Go. Give up. சீரியஸ்லி கரெக்ட் டைம்ல வந்து கேட்ச் பண்ணேன். Don't get frostbite. Dodge this. தரப்படா. Remember that. ஏய் ஏன்டா இதே நோயெல்லாம் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக முடிஞ்சிருக்கு தெரியுமா? இதை உடைக்கிறதுல நோயில் தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருப்பான். போயிடாத எங்கேயும். ஓகே போல. அடே அடே. It's no. Give up. லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ் மூவி பார்த்துருந்தா எக்கனாமியா அந்த ஓகே. பெரிய ஏற்றி விடுறீங்களே, நான் இப்போவே உட்காந்து போட்டுறவா? இல்லை வேணாம். 2 கொடுக்குறான் லூஸு. வேணாம், நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். நாளைக்கு காலையில் வந்து அது ஃபுல்லாகவே வந்து அப்படியே பண்ணலாம். நான் போயிட்டு அந்த கிறிஸ்டல் கோரை பிடிக்கலான்னு போனேன்டா. யாரா அவன்? நாளைக்கு காலையில் பண்ணலாம் ப்ரோ. அதான் காலைல பண்ணுவோம். இன்னும் ஒரு முறை அடிக்கலாம். 1 நிமிஷம் டைமா? அடங்கோப்புறானே. ஓகே, நம்ம ரெசின் வந்து அதுக்குள்ளே போயிட்டு டீ பாட்டில் போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்துடலாம். கேம் இன்னும் வந்து ஒரு சில அப்டேட்டில் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே வந்து ஏதாவது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களா என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரில. இங்கு ஏறி இறங்கிட்டு இருக்கு. ஓபி ப்ரோ. அப்படின்னா என்னது ப்ரோ? ஓகே, புதுசாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடம்லாம் இதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னால் வந்து வாங்க முடியாதாங்க. ஓகே, குழப்பம் இல்லை. நான் அப்புறமா வந்து வாங்கிக்கிறேன். பாய்டா. கூட்டாவா? வெறிலாம் இதில் ப்ரோ கொஸ்ட்டு கண்டிப்பாக பொறுமையாக பண்ணால் கண்டிப்பாக அந்த அவர் கரெக்டாக அவ்வளோ நேரம் தான் ஆச்சு ப்ரோ. அவ்வளோ நேரம் தான் ஆச்சு. இருக்குதுல இதில் தேவையில்லாத ரீட் ஸ்லாசர், அதை ரிஃபைனாவது பண்ணிக்கலாம்ல. எப்படினாலும் கிடைப்பான்ல இவனை போட்டா.
இவனை போட்டாலுமே 80 வராதாங்க. சரி எதுக்கு தேவையில்லாம வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு. வாங்க இன்னும் ஒரு தடவை தானே அடிக்கணும். ஓ இப்படி காட்டுது பாருங்க. கோஆப் வரட்டுமா? இல்லை ப்ரோ நான் அப்படியே முடிக்க தான் ப்ரோ போகிறேன். இப்போ முடிக்க தான் போகிறேன். நான் இப்போ பண்ணல முடிக்க தான் போகிறேன். நாளைக்கு தான் அந்த ஸ்டோரி பண்ணும். இது கொஞ்சம் ஸ்டோரியிலேருந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருந்தா நல்லா இருக்கும் தான் தோணுது. எதுக்கு ப்ரோ கோஆப்ல வந்து என்ன எதுக்கா கோஆப் வரன்றீங்க? இவனை அடிக்கிறதுக்கா? பாஸ்க் ஓ இதுக்கா? அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ப்ரோ. இன்னும் ஒரு தடவை தான். இந்த தடவையோட அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. நாளைக்கு அடிப்போம் ஃபுல்லாகவே. நாளைக்கு எப்படியும் வந்து இவனை தான் வந்து அடிக்கணும். டெலிபோர்ட் வச்சுட்டேன்ல. அவனை அனிமேஷனை ஸ்கிப் பண்ண முடியல. கிளேமோரை ஐயோ மறந்துடுறேன் கரெக்டா. இழுக்கோட நிங்வாங் ஃபாஸ்டா தான் அடிக்கிறா. மெண்டல். Don't waste my time. It's nothing. Dodge this. Vinith, hi bro, வாங்க வெல்கம் bro. Your life is mine. Don't waste my time. ஒரு வழியா அன்னைக்குள்ள ரெசினை வச்சு ஜாங்லீக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே ரீஃபார்ம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஏதாவது ஆர்டிஃபேக்டும் அப்படியே நல்லதாக ஏதாவது கிடச்சா நல்லாயிருக்கும். ஓகே 3 கிடச்சிருக்கு இன்னைக்கு. இதுதான் இன்னைக்கு 3 தடவை வந்து 2 தடவை 3 கொடுத்துருக்குறான், 2 தடவை 2 கொடுத்துருக்குறான். ஓகே 11 இருக்கா? ஓகே ஃபார்ம் பண்ணுவோம். அவனுக்கு புக்கு என்ன இதெல்லாம் வந்து நான் பார்க்கணும். எனக்கு மறந்து போச்சு அவனுக்கு என்ன புக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் இல்லை. அவனுக்கு என்ன புக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்து ஃபார்ம் பண்ணும். புக்கு வந்து எவ்வளோ இருக்குது? 155, 164, 56. ஏ தம்பி ஜோஸ் என்னது இது? ஓபி ப்ரோ என்னது போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற? ஓகே மக்களே பார்க்கலாம். நான் அப்படியே வந்து
நாளைக்கு வந்து வேர்ல்டு கோஸ்ட் அதை நான் ஒன்றும் பண்ணல, அது வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு வந்து ஸ்டோரி மெயின் ஸ்டோரியிலேனே வேறு லெவலில் டைம் பிடிச்சிக்கிச்சு. கிட்டத்தட்ட வந்து 2 ஹவருக்கு மேலே அதுவே போயிடுச்சு. நல்லா இருந்துச்சு ஸ்டோரி. ஆனால் எல்லாருமே வந்து ஒரே இதில் இன்க்ளூட் பண்ணி இது பண்ணிட்டாங்க. சிங்சங் போடாத ப்ரோ அப்படியே. ஓகே மக்களே, பாய். பார்க்கலாம் அப்படியே நாளைக்கு வந்து வேர்ல்டு கோஸ்ட் அந்த கீழே ஏதோ அண்டர் வேர்ல்டு, சரி அண்டர் கிரவுண்டில் ஏரி ஏதோ இருக்குதாமே, அங்கே போகலாம். நாளைக்கு பார்ப்போம். இன்னைக்கு அவ்வளோதான் கைஸ், வந்து லைவாக அப்படியே முடிச்சுக்கிறேன். பார்க்கலாம். பாய் மக்களே. டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி கைஸ். லைக்கை தட்டிங்க. நியூவாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே வெள்ளையனை தட்டி ஆளில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். பார்க்கலாம். பாய் மக்களே. பாய் கைஸ். ஸ்ரீராம் ப்ரோ பாய் ப்ரோ. வினித் பாய் ப்ரோ. ஜோஸ் பாய் ப்ரோ. பாய் 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 மக்களே. பாய் எஸ்டிஎஸ் பாய்டா. பார்க்கலாம். பாய் பாய் பாய்.